Сәлеметсіздер ме? Добро пожаловать в наш STEM-семинар. Сегодня мы будем сперва, как мы создали вот этот проект, вас будем ознакомить, who is who, и на казахском, и на русском. Я постараюсь вам переводить все мысли Гордон Кеннеди. Yes? Как мы познакомились? 2 года назад, нет, не 2, в 2018 году впервые у нас здесь, в Астане, организовали STEM-фестиваль. И там я набирала самый высокий балл. У меня был проект про Low Cost and Recycled Science. Это где можно с помощью вот этих материалов, отходные материалы, я использовала в своих демонстрациях. Я сама физик, учитель ниш, работаю 8 лет, учитель-эксперт. И когда я выиграла как путевку в Португалию, и я там встретил Гордон Кеннеди, он из Италии, и там вообще наша цель была, если кто выиграл грант, и мы должны были найти партнеров из других стран и вместе создать совместный проект, joint project. И мне предлагали очень многие учителя, из Канады были, из Украины, из Турции, всего 8-9 учителей было, но проект Кеннеди мне очень понравился, потому что у него тоже было такое, как из подручных материалов или же available equipments, мы могли создать что-то и объяснить очень easily, легким языком объяснить трудную науку. Он химик, я физик. Потом мы связались, потом я предлагала, что мы можем сделать за короткий срок, химик и физик, как они могут вместе объединиться и объяснить науку детям. И потом мне пришло в голову, потому что я уже 11 лет замужем, но я 10 лет, если честно, побоялась готовить. У меня проблема с кухней. У меня, если честно, меня тянуло к работе, потому что дома мне звать гостей и приготовить что-то, это для меня было ужас. Это была большая проблема, потому что я не умела готовить, можно так сказать. Я взяла вот эту проблему, и сейчас в городе многие девушки не умеют готовить. Все привыкли фастфуд. Да? Потом я подумала, давайте вот эту проблему можем донести до учеников. И они во время приготовления они будут изучать, какие научные законы химии и физики используются. И была цель объяснить вот эти лайфхаки, все, которые мы берем с Ютуба, да, каждый лайфхак имеет научные объяснения. Осыдан кейін бізде осы идеяны мен Кеннедиге ұсындым, бұл кісі өте қатты қолдады. Маған қарағанда бұл кісінің опыты көбірек екен кухняда. Потом вот создали вот этот проект. Kennedy, please. Okay, thank you. It's my only word. Okay, so first of all, can I just ask, I know you ladies know a little bit of English. Are you guys okay with English? Yes? No? Yeah? So you'd be fine. If you can say so, you could be fine. You'd be fine. Okay. Now, the thing is,
I don't want to, let's say, get too complicated, okay? So the first thing is, if there's anything that you're not sure about, that you want to ask me, stop me immediately. Just say, I don't understand, explain, okay? Please. Yeah, no problem. Okay, so thank you to Айнур. It's okay, Айнур, I've got this. Okay, I've got the magic electronics. Okay, so what we're going to talk about today is we're going to start by talking, and you are going to be doing. We're talking about how to link everyday activities to the classroom, okay? Because for many students, for many children, for many teenagers, one of the biggest problems is the academic textbook, and then there's the real world. And quite often it's difficult to see the concepts that you learn, abstract concepts, gas laws, Stefan-Boltzmann distribution. This is stuff which is in the books, but where is it in the real world? That's what we are trying to look at, okay? And the idea is to get you to start thinking about how you can use the laboratory in the house, which is the kitchen, how you can use simple activities from this, from preparing food, to bring that, let's say, bring the science closer to the real world, okay? So that's the idea. So remembering that this is about teaching, it is about didactics, okay? But seconds of introduction, a little bit of background. I say theory, it's not really theory, it's more just some framework, something that you can hang your ideas onto and take away with you. Okay? We're going to look at three things in particular. We're going to do some demonstrations about eggs. Okay? I'm going to do something for just as well there are no Italians here, because I'm going to do an English person making pasta and pesto. They would have something to say. And then you guys are going to prepare Jent and my sock. Okay? Yeah? Yes. So, and then we're going to have a solo. But let me first introduce, well, I know you know, she's from Kazakhstan, she's from Shymkent, but you don't know me. This is where I grew up, the northeast of England. This is the coast. I actually grew up in an industrial town, okay, so it doesn't all look like this, honestly. I started collecting fossils on the northeast coast, so that's where my interest in science built up. My father used to take me to the beach, and we go looking for these things, which are from the Jurassic times. And then at a certain point, well, I went around and studied, I became a chemist, and I ended up working in Verona, and I've lived there for 30 years now, so I'd say that's my home, my second home. Yeah. Verona is a very, very beautiful city in northern Italy. It's famous for its marina, built by the Romans. They still have opera, so if you like opera, it's a place to go. Okay, and it's near the mountains, and it's a nice place to be. Okay, so introductions finished. We have to think about how we're going to put our ideas, how we're going to put these things into some sort of didactic framework. Okay, and so the first thing to think about is who you're teaching. How old are they? Do you teach? Yeah. How old are your students? 4th grade.
So, age group, because I'm not so familiar with the grade ranges. It's about 10, 11 years. 10, okay, so 10 and 11. Do you teach? Yes, 7, 8. 7 and 8. 9, 11, 13. Okay. Do you teach? Yeah? 4. Okay, so 4 or 5 year so little ones. How old? Сколько лет? 15. Сколько лет? 15. Да, мне нужно лет, сколько 15. лет. Да. 15, 16. Okay, right. Okay, so we have a very sort of different demographic. Okay, so when we are when we are thinking about activities, clearly what a 15 or 16-year-old knows, also because of what they've learned, but also life experience, will be different to a 7 or 8-year-old or a 10-year-old. Okay? So we have to think about what type of phenomenon are we looking at, and how does that link to the national? You have a national curriculum, so that children of a certain age should know a certain set of ideas. Is that correct? Yeah. Okay. So we also have this. This thing about prior knowledge. Okay. What do your students already know? What should they know? What do they need to know before starting an activity? So, just to give a very simple example, this is salt. Okay. What happens if I put this in water? It will dissolve. Now, it's obvious to us because we do it all the time. Yeah, you will see when I make the pasta. Okay, but maybe the 15, 16, 17, 18-year-old, what's the process? What is the chemical formula? Yeah, what are the energetics? Yeah, that type of thing. Yeah, a 10-year-old, you're not going to be asking Hess's rule on salt. Okay, so the salt, why doesn't it dissolve in the oil? Okay, again, I'm not asking you as a question, but thinking about your students, that's the question that you would ask older students. Okay, for the younger student, it's the fact that it dissolves in the water but not the oil is the let's say the result. Okay, so I think this is the thing. Okay, and to get a little bit more detailed, you look worried. Are you okay? Is it okay? It's okay. No, because I don't want to. Because I could see you getting worried. Okay. Particularly for the older students. Okay, so when you're starting to get 15, 16, 17, 18-year-olds, I typically work with that age group. This question becomes very important. Am I doing a qualitative experiment to demonstrate a phenomenon? The salt doesn't dissolve in the oil, but it does dissolve in the water. Or am I doing a quantitative experiment? How much salt? Water. What happens if I increase the temperature? Okay, so you see. So this is, you guys, I think we've got some maths teachers here. Yes. Are you a maths teacher? That explains it. Okay. Are you a maths teacher? Maths? Учитель математики. Okay, can you just put your hands up if you're a maths teacher? Everybody. Okay. Right, so, what's the connection? Well, the connection is here. Okay? Because when we're doing experiments, and particularly when we're doing things which we're trying to measure, okay, we're not talking complex maths, but in some, and particularly for the older students, in some situations, if anyone works with older students and you
you want me to tell you about kinetics, we can do that afterwards, because that is an opportunity. There are many, many opportunities to bring mathematics, which is always way out there somewhere, but never in the real world, an opportunity to bring it into a reality. Okay, so we're talking about supermarket science. Okay, basically what you can find when you go to a supermarket. Okay, and of course, so here, food offers a great opportunity. Because obviously we go to the supermarket for food, but remember, we also have cleaning products. We also have maybe other types of products which can be interesting, useful for doing experiments. Okay, I say supermarket, but let's extend it to ironmongers, shops which sell tools and things. Okay, so you have lots of opportunities. Okay, do I need? Okay, so sorry, let me just point out here. You're looking for something, ideas which are cheap, obviously, because schools tend not to have a lot of money. Something which is robust. What is the worst possible experiment or experience that a teacher could have with an experiment in front of students? It doesn't work. Okay, you've done it 10 times and it's always been fun, and then it doesn't work. Okay, what do the students say? Bad teacher. Okay, no, but the thing is, this idea of having a robust experiment, if it doesn't work, can you explain why not? Can you give them a rational explanation? Okay, yeah. So it's not. So again, this is not let's say science as magic, but it's science as an everyday, let's say, statistical fact. You know, sometimes I've done experiments where you buy the wrong type of oil, for example, and the thing doesn't quite work as it should. Okay, so okay, are you doing it in a school which has a full laboratory? So you've got glassware, heaters, everything, or are you doing it in a context which requires a little bit of invention? So I'm not using a glass beaker, but maybe I'm using a glass. Okay, this type of thing. Okay, obviously I'm not going to heat that on there, but am I using pots and pans? Easy stuff. Yeah? Yeah? Smartphones, computers, we all have them. Yeah? How much do we need to use them? What can we use them for? Okay? So you've got the idea of obviously video, which you can then use to explore phenomena, slow the video, isolate the frame, talk about the picture, get the students to talk about what's happening. Okay? Computers allow you to, with some programs like Tracker, ImageJ, etc., they allow you to take this a bit further. This is for the older students, typically, okay? But even for the younger ones, taking photographs, observation, what do you see? Not what does the teacher expect me to say. Yeah, what do I see? Okay? Okay, so we've got the kitchen as the natural laboratory. Why choose the kitchen? Why choose the kitchen? Yes. Why? Okay, why? Давайте я вам коротко объясню, вот, почему мы выбирали именно кухню. Да? Потому что наш проект, опять, вот когда мы подготовили документ и год работали вместе, и наши ученики
and Казахстан, они готовили свои национальные блюда и объяснили друг другу через скайп. И там они, например, мои ученики в основном физику объяснили, какие процессы здесь происходят, а его ученики объяснили именно с точки зрения химии. И очень было интересно. И вот наш проект вот Science on Stage Europe, они очень высоко оценили, потому что именно в онлайн режиме ученики, у них же не было доступа к лабораторным кабинетам, а это kitchen, это natural laboratory. И там они, как в школе, они могут измерять, вот математику мы можем связать здесь, измерять, и вот такие специальные, это, конечно, лабораторные мензурки у нас у каждой хозяйки есть дома. Да, такие мерные, где sugar, flour, вот эти, да. И, конечно же, мы, настоящие хозяйки, знают уже, сколько масла большой ложкой и маленькой ложкой, они уже... А те, которые шеф-повара, да, я могу так сказать, best cookers, у них уже глазомер, это уже skills, да? Они уже имеют навыки, а ученики-то не имеют еще. Да? Вот, поэтому я думаю, именно с точки зрения онлайн наш проект набирал еще больше баллов. Я думаю, это. И еще с кухней можно связать любую науку. Например, здесь есть историки или географы. Да? Как вы думаете, как можно связать кухню или приготовление, да, или взять какой-то продукт и как можно связать с географией или с историей? Национальное блюдо. Да. В зависимости от местоположения, если север, там более тяжелая пища, если юг, там значит Классно, да? Вот, очень классно. Мы когда вот работали над этим, у учеников было много вопросов. Почему, например, люди с севера, да, например, в Астане, чай пьют со сливкой, да, 7%, 10% сливка. А я from South Kazakhstan, в Шымкенте мы пьем чай, или ташкентский чай. Мы вообще не используем. Ну, редко кто родом с севера, они пьют. Да? Вот так. Это же тоже зависит от калорийности, от weather, от погоды. Тоже это зависит. Да? Так как, например, северяне, бишпармак у них другое. В Атрау там фишпармак, да, с рыбы. А у нас на юге у нас теста много, а мяса мало. Да, вот это уже можно здесь коннектировать историю, географию. И когда я сама увлекалась, начала увлекаться, интересно еще, чем можно сравнить. И я, когда посмотрела вот эти корейские сериалы, и мне пришло в голову сразу, что они даже они же используют палочки. Например, я когда впервые кушала суши, мне очень было тяжело научиться. Да? Палочки. Это тоже история, там бамбуки растут. А почему у нас бешпарма? Как вы думаете? 5 пальцев. Потому что наши предки, они занимались скотоводством и И у них сравнительно, например, с Узбекистаном или с Кореей, у них не было щебер-кулдар не так развито было, да, у нас. Поэтому, я думаю, наши бишпармак, например, его быстро готовится. Раз взяли казан, поставили и туда. И легко, чем эти корейскими блюдами или с узбекскими блюдами. Да? Вот это все, там целая наука.
biology. Chemistry. Yes. Экономику можно и не говорить, потому что 100% связано, да? Вот так. Please. Okay, right. So, thinking about an activity, okay, as an experiment, okay. If we think about cooking, one of the things that you typically do when you do an experiment is you follow a protocol, okay. Well, of course, when you're cooking, your protocol could be of different types. It could be internet, okay. It could be book. It could be your mother. Okay, Mom, how do you cook? Yeah, okay. And so this, in a way, reflects the normal scientific, let's say, approach to things, which is you find out what other people have already done, okay, and you build on that. So, if we think about the recipe as an experiment, as we think about this whole thing as an experiment, we have a background, we have a procedure, and then we actually have the experiment itself. You observe. Okay, so in the cooking point, you taste. You should never do that in the laboratory, of course. You never eat in the chemistry lab. But you're monitoring, you're watching. Sometimes, if you are roasting a chicken in the oven, you may test the temperature in the chicken. Is it cooked all the way through, for example? Okay? So this is very much a scientific approach. Okay? Now, when we come to actually thinking about the concepts that are involved in cooking, okay, sometimes by knowing the underlying science, you can actually improve things, okay? And so that's where we have this really, let's say, strong connection between physical laws, chemical laws, and, well, physical-chemical laws. I trained as a chemist, but honestly, it could be physics, it could be chemistry. It just is, okay. But these are the things which help you, potentially help you understand what's going on, and maybe change the recipe, maybe make it a little bit better. Okay. Okay, so cooking itself is actually quite a complex process. We start with biology, which is the ingredients, okay, typically. But then we start doing chemistry and physics on them, okay? So if we think about what sort of aspects, what sort of things are happening during this process. So, let's just take this one for example. It smells good. What's involved there? What's happening there? What physical chemical process is happening there? I can smell it. Before I couldn't smell it, now I can. Can't really. Yeah. What's the process? Diffusion of what? Of the molecules, and the molecules are volatile, and they're going around. Okay, and as I say, this is gaseous diffusion. Okay, but it's also to do with vapor pressure. Okay, we can get pretty complicated, but again, according to the level that you're dealing with, you would introduce Raoult's law, or you may leave it at before there's no smell. No, there is a smell. Okay. We've got extraction. Now, this is possibly one that you might not even think of. This is a very chemical process, which we typically do in a laboratory with a funnel, and you shake, and you've got the organic and the aqueous layer, and what you want goes into the organic, that type of thing. But actually, when you are sautéing some
peppers. Смягчение, да? Take a red pepper or a tomato, cut it up and soak it in oil, very gently. Look what happens. Does the oil stay the same colour? What happens? I'm always asking you because you seem to be answering. What happens? What do you see? Yes, change this. It changes colour. Yeah. What colour does it become? If you're doing red peppers, what colour does it become? The oil. Yeah, it becomes orangey red, and if you get it on your shirt, it's terrible, isn't it? Because it's difficult. Yeah. Okay. What's happening? This is extraction. Oops. This is it. Thank you. This is extraction. Okay. What's happening? Molecules, the coloured molecules, the lycopenes and the carotenoids are coming out of the pepper into the oil. Why? Hmm? They react with each other. No, it's not. It's literally just movement. It's a type of diffusion. In a way, it's a type of diffusion. But you're being, let's say, you're not talking about gaseous diffusion. You're talking about something which is coming into liquid. Okay, so it's. But why do they go into the oil? Try it with water. What happens if you put red peppers in water? Does the water become red? No, you just boil them. Why doesn't the water become red? Почему вода меняет цвет? Не, вода наоборот не меняется. Density. Sorry? Свойства меняют. Density. No, it's not density. It's the molecules. The molecules have properties which make them hydrophobic. And so they go into the oil, but not the water. Why does the salt dissolve in water and not in oil? Because it's got properties which make it hydrophilic. Okay? So you see the thing? And this is a general principle. Cooking, a lot of cooking is actually about extraction. So thinking about pesto and basil, basilico, okay? What are you doing? You're extracting not just the flavour of the basil, which is what you can smell as volatile, but the colour, which is green. What causes the green colour? Why is this green? It's chlorophyll. So what you're actually doing is you're extracting the chlorophyll. Now when I do the demonstration in a few minutes, you'll see we don't do it with water, we do it with oil. Why? Yeah, it's going to be well. Why do we do it with oil and not water? I'm really sorry that I can't speak Russian or Kazakh. I'm sorry. Structure, exactly. We come down to the molecules and the way the molecules are. Okay, so thinking about, so that's extraction. Colour, smell, taste. Softening, meat. Very few of us eat raw meat. You might eat tartare, okay, which is very thin sliced, but a normal piece of meat, you would roast it, you would boil it, you would cook it. Why? Why cook meat? Let's say that's a secondary consequence. Why cook meat? Or why cook your food? Humans are the only animals on the planet that cook their food. And there's a reason for this. It's softer, which means it's easier to eat. It could be tastier, it might not be tastier. Okay, but it's chewable, it's easier to eat. If it's easier to eat, it
It means It's easy to get in the digestive system. it's easy to digest. If it's easy to digest, it takes you less time to digest. You don't have to lie on the floor like a python for 2 weeks while you digest. You can actually get up and do some other stuff. Yeah? Okay? So, softening. This is changing structure. Changing structure. And we will see this. Okay? My daughter eats these without cooking them. And she sits there. Okay. Browning. Okay, we all like roast meat. Great smell. Again, the volatiles. And then there's the tasty crust of the meat. Yeah. Как шашлык готовим же. Yeah. So what we've got is we've got a whole set of different things. Remember things like emotions. Does anyone like mayonnaise? Yes. Okay. Have you made it? Yes. Sometimes. Okay. And does it always work? No. Yeah. Mayonnaise is one of the great examples of if you don't quite get the ingredients right, it just will not work. It's an emotion. It's a semi-stabilized emotion. If you leave, well, at least the stuff we make in the houses, if we leave it long enough, it will eventually separate. Okay? Yeah. So this is the sorts of things you could be thinking about as activities. Now, where else in let's say, where else in everyday life can emotions or suspensions become important? Okay? So you might be thinking about suspensions of particles in the air, swab, for example. You can make all sorts of connections here. And then we've got mechanical transformation. Does anybody make bread or equivalent? Do you make bread? Not bread, cakes. Yeah, okay, cakes. Yeah, cakes. Do they come out flat or do they come out? You're good. You're a good cook. Okay, cakes with extensions. Okay. Yeah. Do you make bread? Yes. I've done. You have done it. Do you do it often? No. But you have to work the. Yeah, you have to work the bread. You have to work the flour and the water. This is mechanical transformation. But underneath it, there is also a chemical transformation. Does your bread stay flat? No. No. Hopefully, we hope, it will rise. Yeah? What's happening? What's happening? Why does it rise? Why does it rise? Когда мы готовим хлеб, да, или же пироги, или торта, да, у нас не всегда получается вот так пышным, да. Это тоже очень связано с химией, там, ингредиенты, да, да, разрешите, правильно. Но иногда, когда я и разрешитель использую, но не всегда. Вот, например, один момент, когда пироги печем, вот, если мы будем смазать с маслом, вот, металлический, да, именно не дно, а вот как, да, бока, да, то тогда не поднимается. Почему? Оно не цепляется за стенку, замка. Правильно. Вот с помощью трения вот этот Тесто. да, степ-бай-степ вот так поднимается. А когда мы этот смажем, да, oil, это масло, это как бюкельста, да, скользит и не может подниматься. Ну, конечно же, если у кого рука даже закрытыми глазами, у них получается, потому что у них уже это в опыте есть. Да, да. И здесь он объясняет, вот, именно в кухне мы можем эксперименты, например, и в физике, и в химии мы эксперименты делаем, но как-то они далеко от нас. Да? Например, что-то добавляет, там, типа цвет меняется, и что? А здесь идет как применение в жизни. Почему это так? Почему мы добавляем, например,
почему соду добавляем, а не, ну, допустим, разрешитель и сода, хотя они похожи, но есть разница, да? Где-то надо разрешитель, где-то надо соду, да? Или вообще не использовать. Да? Вот такие моменты ученикам помогают именно, что такая реакция, что такие вот эти явления, и они больше понимают науку и будут, вообще STEM образование — это увлекать учеников к науке любыми путями. Ну, конечно, основная здесь, я бы сказала, 70% практика, через практические работы. Да. Вот. Что я еще хотела? Okay, so that's okay. I'm not quite sure what you said, but okay, so we're making connections between processes which we can recognize as chemical, physical processes. The bread, why does it rise? It's fermentation. Yeah? Your cakes, you don't put yeast in your cakes, probably. You use a chemical raising agent. Yeah? Okay. What's happening? Why does that work? Yeah, good question. And there we come down to, and this is for maybe for the old ones, the kinetics and the thermodynamics of the process. Okay. Whenever I make cakes, they never work. So okay, so I think one of the key things here, and this is for all age groups, and I would make an observation myself here based on working with older students. I have done a slight excursus. I do a laboratory on electrochemistry, and the students do a practical, and it is extremely simple. This is 17-year-olds, 18-year-olds. I ask them, what can you see? What do they tell me? Oh, well, the electrons are moving around. You can see the electrons. No, just observation. What can you see, and how do you go from what you can see to the theory? Yeah, and I think this is and for cooking, we're talking about seeing, feeling. The dough is not quite elastic properties of a polymer. Okay, it's not quite yet, now it's ready, I'll put it in the oven, okay? What can I smell? It's burning! Okay, let's get it out of the oven. What does it taste like? It tastes fantastic. Fresh bread is one of the most phenomenal things in the world. Okay, so what can I measure? Maybe you may be looking for a particular, it's brown enough so I'll bring it out of the oven. Okay, that's a bit of a subjective one, but you may be looking for when it gets to a certain volume and it's ready to put in the oven. Okay, so macro observation. What can I see? What can I perceive? Okay. Then we get into the micro explanations. And again, this is where, according to your age group, you will have different types of explanations, different level of explanation. You're not going to do the first law of thermodynamics with 7-year-olds, okay? But here we go. So we go down. In the end, it's the molecules. Yeah, it's the molecules. And so you may have sort of distributions with temperature. So this explains why bread will not cook itself if you leave it there. You have to put it in the oven. Okay? You have things like combustion, which is providing the energy. So this is another example where is that energy going? So you have an oven, you switch it on, it gets hot, and you put your bread in, and your bread comes out nice and
crispy and nice and soft inside. Where is a lot of that energy going? It's heat, but what's the heat doing? Changing molecules. Yeah, exactly. It's all molecules. It's all molecules. Chemical transformations. Yeah? And we perceive the results of those chemical transformations in the smell, in how it looks, in the taste, okay? And then we get the energy back. Yeah? We get the energy back. Yeah? And so yes, you can get very, let's say you can go into a lot of detail, again, according to the level. Okay, so we're going to do the eggs. Yeah? So, okay. Right, so, Айнур, eggs. Если вы заметили, учителя из Европы, они прям тщательно объясняют, да? Я это заметила, когда мои ученики, например, готовили баурсак, да? Они вот так, если так, поверхностно все делают. Так кто не знает, как готовить баурсак? Раз, тесто готовили и разогрели, и потом уже можно вот так. Там они как-то, мы тоже привыкли вот так поверхностно, и мы больше уделяем время на теорию. Да? Какие процессы тут идут? Теоретически там диффузия идет, там изменение температуры, конечно же, изменение структуры. Кто не знает, вот так мои ученики, как сказать, 50% только сделали. А его ученики, они вот, когда готовят что-то, у них больше умений, и они больше найдут научный подход. И, например, элементарный готовить, например, мы взяли именно десятиклассники, потому что они уже отвечают за себя, они могут безопасно работать в кухне, их можно допускать. Да? Например, элементарная еда – это яйца, сварить яйца. Да? Мы всем ученикам дали такое задание, и было, например, даже у старших иногда вот трескаются. Да? Как вы думаете, как можно кипятить яйца без трески? Соль добавить. Соль добавить. Почему? Правильно, почему? Почему соль добавляем? Мы это взяли с лайфхака, да? Ага, еще есть ответ? Правильно. Так, вот, смотрите, когда density of water, плотность воды 1000, да, килограмм. А когда мы знаем, где мертвое море, да, там уже 1300, потому что соленое. Да? Значит, когда мы добавляем туда соль, то плотность воды увеличивается, и здесь внутри есть pressure, давление, и снаружи давление больше, чем внутри. Тогда вот так давить снаружи, и это не трескается. Это первый лайфхак. Да? Это можно объяснить законами физики. Второе, если вы заметили, когда я начала вот сварить яйца, да, в какую воду надо класть яйца? Холодную, теплую или горячую? Горячую. Холодную. Қандай суға салсам болады? Ыстық па? Сразу. Ага, дұрыс айтасыз. Да, обычно у нас дома нет курицы, да? Мы берем с холодильника. А там градус сколько? Средняя градус. Холодильник 8
38 это оригинальная температура для холодильника. Да. Оттуда берем, если уже кипяченая вода, да, там все, уже понятно. Там difference of temperature, да? Разница температуры, это даже было такое в Шымкенте летом, когда у нас максимальная температура была 45 градусов, мы хотели машину Жумак-Шиболов, да, взяли из горного озера, да, щелепен, шашып жіберген, и там прям стекло трескалось. Потому что там разница, вот горной воды было 4 градуса, а там 45. Сразу вот так вот. И здесь тоже такое. Да? И смотрите. Да, сула саламыз. Когда из-под колонки берем или комнатной температуры, тогда можно так, өзіне қалпына келеді. Да? И еще, смотрите, детям обычно дадут какое яйцо? Твердое или полу? Твердое. А взрослым обычно взрослые любят. Да. В дорогих ресторанах на завтрак готовят не слишком твердые яйца, да? Там, и значит это зависит. Яйца в смятку. Да. И как минут кайнатат? Всего 2 минуты для взрослых хватит, а для детей уже больше, чтобы там структура именно образовалась. Да? И вообще есть, значит, здесь идет depends on temperature. Структура и температура как меняется. Здесь, например, мои ученики говорят, ой, кто не знает, конечно, чем больше температуры, чем больше времени, и тверже же будет. А его ученики, они составляют график, они по временам, таймер, там кто-то специально таймер, кто-то, ну, конечно, температура уже после 100 градусов уже не меняется, но время чем больше, тем и структура. Они, например, 4 яйца через 2 минуты взяли, там осталось еще яйца, через 5 минут взяли, их да, структуру они исследуют вот так. Наша разница вот такая. Мы хотим сразу результат увидеть. Поэтому, когда вот у кого ученики сдали ПИЗа, да, там есть функциональная грамотность, читательская грамотность, да, наши ученики привыкли отвечать как УБТ, то есть НТ, теорию, чисто теорию, да, а там наши казахстанские ученики мало набирают баллы, потому что там оценивается именно, умеет ли ученик рассуждать, умеет ли ученик observe, наблюдать, да? Умеет ли ученик, например, дали такое задание, просто информацию, да? про яйца, например, через 1 минуту стало такое, и ученик должен дать conclusion, дать вывод. Какой вывод вышло после этого эксперимента? Там такие задания, а не как у нас. Например, про это у нас может быть вопрос, как сказать, очень легкий, теоретический. Да, вот, я заметила вот это, что нам не хватает казахстанским учителям, чтобы сперва сами научиться. Например, для меня иногда, ой, трата времени, да, это уже понятно, вот так нам. А мы должны вот это ученикам поэтапно, именно вот это нам не хватает. Okay? Resort, water, eggs. Eggs. Yes. And? Can you explain? Not here. Your question about preparing Oh, eggs. yes. Yeah, okay, right, okay, now I understand that.
Okay, so this is the classic, let's say classic way of cooking eggs. Can you cook eggs without heat? Without Without heat? heat. No. Без тепла или без температуры, как нужно готовить яйца? It's still heat. It's still heat. It's still heat because microwaves make the water molecules. Yeah, so it's cheating. Yeah, that's cheating. So, do you think you could cook an egg without heat? No, absolutely not. No. Okay, so let's think about what is happening when you actually cook an egg. What do you see? What do you see at the beginning? Sorry? Yeah, I see what you mean. I never thought about that. I'm not so sure. Because if it warms up again, no, it won't work. No, it won't work. No, and I'll explain why. What do you see? If you crack an egg now, not these, but the ones in the box, if I just crack it open, what does it look like? Sort of like a slimy thing, yeah? Okay, so let me, if anybody wants my address and stuff, there's a QR code and the publicity. Right, folks? Stay there. So, if I take an egg, this is a very badly drawn egg, okay, and I crack it, so, okay, and out it comes, yeah, okay, and so I get a sort of like a slimy, yeah, you recognise it? Yes. Yeah, okay. What colour is this? White? No. White and yellow transparent. Bravissima. Well done. Sorry, I keep going into Italian. It's transparent, isn't it? It's transparent. Okay. Okay. What colour is this? Yellow. Yeah, it's a yellowy orangey colour. It depends on where you get your eggs from, but it depends on the animal. If it's a dinosaur or if it's a bird or whatever. Okay. So this is transparent. This is yellow. Now, we're boiling eggs, so all of this is still in here, okay? Now, as I think Aynour talked about time, okay, yeah, because I heard her talk about time. Okay, so, according to, oops, this is a very badly drawn egg, let's say we have an X-ray vision, we can see into the egg, okay? What do you think happens after 30 seconds? We're boiling it now, okay? So we put it in water and we're giving it some heat. Okay? Через 30 секунд что может происходить? So we're boiling it. Именно с точки зрения химии или с точки зрения с вашей науки. What do you think it would look like if we broke it open? Консистенция меняется, цвет меняется. So you're going to have to speak, please. Консистенция меняется, температура. Oh yeah, okay, so the consistency is changing, isn't it? Yes. Yeah, so the consistency changes. But what colour is it? What colour is this bit? It's a little bit white and a little bit transparent, a little bit slimy, yeah? Okay? And it's changing colour. Okay, so the point here is that it's an everyday observation. In fact, it's so everyday that we don't even see it. Yeah? So part of this exercise here is to have another look at things that you do every day. Put a different pair of glasses on. Put the science glasses on, or the maths glasses on, or the physics glasses on. Okay, that's the idea. So, and if I keep
if I keep heating it, what happens? Keep going. What happens? Becomes bold. It becomes, there will be a point where this is white, and it might be solid, and it will be solid. This may be orangey, it's orangey yellow, and it could be semi-liquid, yeah? Okay, so orange, I'll say orange yellow, okay? Перечница, да, мы называем, когда лучше получается здесь белая часть тверже, чем оранж. Yeah, okay. So it's not quite solid, but it's, in fact, that's how I like my eggs. The white has to be solid, and this has to be slightly liquid. So I can put bread in it. Yeah, it's fantastic. Okay, keep heating. This becomes solid. Okay, so it's a bit of a mess, but the point is, what have we got here? We've got physically observable phase changes, transformations. Okay? Now, what's the question? How to prepare. Well, how to cook it? Can you cook an egg without heat? But before we get to that question, the question is, why? Why does it go from transparent to white? It's okay. Why does it go from transparent to white? Changing structure. Okay, so what structure? The structure of what? From liquid to solid. Yeah, okay, but what is the composition? Molecules. It's molecules of it's proteins. Yeah, okay, it's proteins. Now, this isn't intended as a sort of like a revision of school stuff, but the point is this, that what you have is the proteins have a certain structure here, and that structure in the cooked food has been altered. Белок, да, много. Yeah? Cooked. So, what happens is you go from a transparent, let's say a transparent protein, which has a particular, it's albumin, and it has long filaments, okay? When you heat it, now, do you know anything about, I know you guys are maths teachers, but do you remember anything about proteins? No. Nothing. Yeah, they've got long formulas. They're made of amino acids. Do you remember anything about? He's trying to remember zero. Sorry. CHO. Wow. N. Add an N. Okay. So I'm not going to do a chemistry lesson here. I promise. Okay. But yeah, what you have is you have these elements. They're arranged in amino acids. The amino acids are arranged in chains. Yes. But it's not just pieces of string wobbling around, they actually have a form. And they have a form at the temperature of life, which is normally around about 20-30 degrees. When you heat them, you take them above the normal temperature, so the form changes. So what you actually get is you get something which goes from maybe something very specific like this, and you have interactions across the chains, which when you heat, these interactions break. Okay? Now again, this is probably stuff that you do with all students, of course, because here you're talking about chemical bonds, the types of things that you get in a biochemical type structure. But we come back to the question, which is,
can you cook an egg without heating it? No. Are you sure? Maybe chemical reaction. How much? Bravissima. Well done. Well done. Well done. So this is where I just need to go on to my... just 2 seconds, please. Here we go. And yes, chemical reaction. This is where you use chemistry. Now, I did not say that you could eat it. I didn't say that you could eat it, but you can cook it. Unfortunately, we couldn't get the isopropanol, but maybe I can try some vodka tomorrow. But the thing is, what happens is, again, the alcohol is hydrophobic, but also hydrophilic. Yeah? It's both. It's because your alcohol, let me just draw this. Your alcohol, well, I'll draw water first. This is water. Yeah? Okay. Whereas your alcohol is this. Okay? So what you've done is you replace one of these with this. Don't worry about the formula. Don't worry about the chemistry. Okay? The point is that the alcohol is somewhere between this and this. This has no OH. This is just carbon and hydrogen. This has no carbon. Okay? The alcohol is somewhere in between. So what can it do? It can get into the protein and break those interactions, and so it makes the protein denature. Yeah? Now, this isn't a fantastic photograph, but if you leave it about an hour, you can see that it goes solid. Okay, if you leave it a couple of hours, it will actually go solid. So you have cooked the egg. I wouldn't suggest eating it though. It's not very tasty. So coming back to this experience with students, the idea here is that using relatively simple things, you can actually get down to quite detailed concepts of chemistry, biochemistry, physical chemistry, structure. Okay? Yeah? Or you could cheat and use a microwave. Now, why wouldn't freezing work? Well, freezing, if you go this way, so let's say this is going hot, if you go this way, it just stays the same. Yeah? Because you actually have to get it to unwind. So, if you go this way, it doesn't really do anything, you just have a frozen egg. Okay? So but it's not going to be solid when we freeze it? It will be solid, yes, but you haven't changed the structure. Okay. Here you've changed what we call the tertiary structure of the protein. Because remember that the proteins, they fold in a particular way and they stay like that. Okay? So if you cool it down, it's just the same thing but cold. Okay? It was a good idea, it was a good try. Okay? Okay, right. Здесь можно как коннектировать и воспитательную часть, где дети уже в 10 классе, да, уже начинают пить алкогольные вот эти напитки, дизи, да, разные, там процентность мало, но здесь ученикам можно показать, что алкоголь имеет высокую температуру. Да? Алкогольные напитки, они считаются, как научно, как горячие. Да? Здесь как это разрушает, что опасность, вот это можно во время не только вот показать science, мы там должны и
учитывать как кондолхта, как на русском? Ценности. Да. Окей? Okay. Right, Айнур, we have been going for an hour and 10 minutes. Shall we have a little break before we start the next session, the next part? Okay. Yeah, okay. 5 minutes? 10 minutes? 5 minutes? 10 минут демалс, потом мы перейдем на практическую часть. В конце получилось, кто-то сделал, там еще STEM и STEAM, да? STEM там арт. Я вначале ознакомила учеников с критериями, где первое, что именно должны использовать именно вот такие, вот эти equipments. And второе, чтобы ученик за 3 минуты мог объяснить на 3 языках, как он это сделал. Там идет уже клей, да, как он объясняет. Это. Обычно мои ученики физики, да, я их вот так называю, кто быстро вот это все собирает, у них вот говорение не лучше, чем у других. Да? Вот так я развивала ученик, когда сам все сделает, он может объяснить вот это, как это сделал, да? А если берет, например, брат сделал, готовил, он вот этап твой можно узнать, точно ли он сделал, да? Потом на арт это уже как у нас идет оформление, да? Они красят, кто-то еще что-то добавит, там уже это идет как, можно сказать, на будущее экономическое знание. Да? Ученик свой продукт может продавать с помощью арта, можно еще лучше для визуала сделать. Да? И вот таким образом ученики в конце проекта, там было почти более 30 видов вот этих. Кто-то сделал мотоцикл, кто-то сделал вертолет, а кто-то вообще кухонный помощник сделал, да, миксер. Ну, там модель, но главное, чтобы было, работало, да, двигалось где-то, не просто там макет, да, вот так было. Здесь главное, я хочу сравнить здесь Science, например, мне очень понравился вот этот мотоцикл, там было
вот эти ручки, где ручка старого лава, да, ручки всякие, пуговицы, да, вот эти, там очень классный мотоцикл, вот там, например, наука, ученик объясняет, да, вообще мотоцикл для чего, из чего состоит, да, для чего предназначено, почему не автомобиль четырехколесный, а именно мотоцикл. Да? В Европе, я 3-4 раза в Европе была, но там, если честно, я ни разу не увидела джипы, как у нас в Шымкенте. Там вообще, там почти все ходят на велосипедах и на мотоциклах. Да? Если машина, то маленькая, да? Да, маленькая, электромобиль, да, не как у нас панует. Вот здесь наука – это что он должен сделать. Да? Например, science – связь между кулинарией и предметами. Да? Например, здесь я попросила Гордона Кеннеди готовить именно спагетти, потому что у нас, если, вот еще раз я хочу с историей связать, например, Италия, так, какая пища или какая еда вам сразу? Пицца, пицца. Для меня тоже I like pizza. Yes. Солай, да? Или, например, мы про дунганов многое не знаем, но дунганские блюда мы знаем, да? Мы можем пробовать. Да? Например, я не знаю, какая национальная traditional вот, костюм в Италии я не знаю, но еду я знаю. Да? Вот через еду мы больше узнаем этот. Например, у нас дома много готовят корейскую еду, я опять буду повторять, там основные вот маленькие вот эти, как сказать, соусы. Да? Да. И салаты, если у них очень похожи, обязательно тут идет соя. Да? Вот так мы можем, вот здесь наука, в общем, вы поняли, что я хочу. Второе, технология. Вот смотрите, технология, многие понимают это как уже там, например, кран, машина, да? Технология, там большие приборы электрические, вот так понимают. А вообще STEM, технология это для кухни, это выбор ингредиентов. Например, сейчас он будет готовить простую спагетти. Что нужно нам взять? Макароны, базилик, вода, вот эти ингредиенты. А когда мой ученик создал вот этот двигающий мотоцикл, он взял, например, колеса сделал он из-под бутылки энерджайзера. Да? Вот эти ингредиенты он себе, например, ножница нужна, еще что, клей нужно, суперклей, да? Вот эти ингредиенты, это технологии относятся. Третье, это инженеринг, это уже процессы. Да? Кто-то варит, кто-то жарит, кто-то просто на мантоварку ставили. Да? Вот это. А во время мотоцикла он клеит где-то урада, процессы. Это уже инженеринг, что-то making, да, что-то будет делать. Да. Масс, это уже вы знаете, да, сколько надо взять. Например, до вас, например, он хотел, чтобы мы здесь вместе с вами подготовили национальную казахскую еду. Но проблема в том, что Казань я сюда не могу, бешбармак, катить тесто, да, это долгая работа. И мне пришло сразу в голову курс, уже готовую, полуготовую, да? А как у них спагетти быстро у нас не готовятся, или я не знаю. Если у вас есть варианты, please. Кеспи, уже готовый наш сено, да? Обязательно нам надо, чтобы суп с мясом было. Просто на воду мы не любим.
не привыкли, да? Вот так. Вот здесь, когда я пробовала готовить джент и майсор сама, там в Ютубе почти 100 рецептов. Там конкретного нету, вот так надо. Да? Кто-то добавляет сметану, кто-то вместо сметаны мед добавляет или молоко добавляет, вот так разные. И здесь идет как пропорция. Математика — это пропорция, сколько, например, колесо должно быть, или сколько взять там измерения. Да? Если был случай, когда мотоцикл неровно ходил, потому что здесь дисбаланс массы, передняя часть, задняя часть, или вот эти, как сказать, вот эти объем, длина играет роль. Даже, например, спагетти есть длинные или резанные. Да? Это тоже относится к математике. И я хотела объяснить, когда степ, каждая буква как связана. Да? Okay, right. Let me just, I just need to do something here. Okay. Вот, базилик я сегодня специально покупала здесь, да? Вот это, если я вам... Ну, кто использует дома базилик? Часто. Салат дома? Okay. Неге қолданасыз? Қандай тағамға? Базилик. Right, this is just as just to help, let's say, so that we can actually see what's happening. We don't maybe need a darker background. Израиль, да? Вот жапырақтары байқасаңыздар большие, да? А вот этот мен үйден өзім Шымкентте есіктің алдында бізде бұндай жапырақ нет, сорт другая. Это уже мынау сияқты эффект бермейді. Айнур, what is this? It's from my home, basilic. It's another type of basil. These flowers. This is interesting. But different types. Yeah, exactly. So, We use this. can I just ask you to rub your fingers on it and smell? You need to rub your fingers like this, and now smell. What does it smell? Yeah. Mint. Mint. Yes. Yeah, it does. Okay. Now, this, coming back to molecules, these plants are full of volatile molecules, and mint, some of the molecules in mint you find in basil, and according to the basil you have, it may smell more or less of mint. This is it's a little bit it's a bit tired. Yeah? This is basil. Okay. Sizin de suda kaynatıyorsunuz öyle. Şu sudun özünde This is suda mesela kaynatır suyu basıyor. Sunun gidiyorsun sonra matematik It's too strong. It's very different, yes. It's very good. Yani formülleri var mesela. Eksperimental yemeğini alırsınız. İşte sonra bunların tekşirmeleri var vakti. Дұрыс па дұрыс емес па? Қанша уақытта қайнайтын болса өзі тауып алады. Соны істеуге болады, маған да қосып беруге болады. Отдельно. Судың қайнау процесі. Да, судың дайындайсың. What's that? Okay. I don't know. Okay, right. So what we're going to do is I'm going to sort of try and sort of use this, let's say, preparation as a demonstration of how you can think of preparing a dish as a way of talking about getting into the science, okay? So first of all, I'm looking straight at the camera here. If there are any Italians watching this, please forgive me, okay? So this is pesto in the name of science, okay? Right, okay, so let's start with the S, science. What sort of science can you imagine, can you think about here? Chemistry, okay.
physics and some maths. Okay, so let's go a little bit deeper. Chemistry, what sort of chemistry might we have here? Reactions. Chemical reactions. Bonds. Bonds, okay. Temperature. Temperature, okay. Structure. Extraction, so now we're talking about processes, so we're already moving into technology, okay. Extraction, what are we extracting? What are we extracting? Amino acids. There's not so many amino acids in this, okay. Chlorophyll. Well, we're going to extract the chlorophyll. Why? In red. Because it's green, it's a beautiful colour, and Sun. the molecules that give it the taste and the smell and the odour. Because remember that a lot of these types of preparations, it's not just the taste, it's also the whole olfactory experience. Okay, so we're going to use basil. Okay, now what I've done is I've just torn the leaves. I've just sort of torn them up like this. And so extraction. How can we make the extraction? How can we do it? We're going to break. Yeah, and this is mechanics. We're going to do a mechanical transfer. Basically, we're going to mash it. Okay, so pestle and mortar. Yeah. Okay. Now the English, it's interesting. The English word for this is a mortar. The English word for this is pestle. Okay, which is a bit of a strange word. But if I just write it, as you said, I'll just write it up here. You can probably see where it comes from. We have pestle, and we're making pesto. This comes from the Latin pestae, which means to mash up. Yeah. So this is actually pesto is, I should say, this is pesto alla genovese, which means it comes from Genoa, a very particular place. Okay, so do you feel like you could do it? Just don't be gentle. Just give it a big, a bit of muscle. In the meantime, we have some water. Now, I just realised that the background here is not fantastic. So, okay, so what are we doing with the water? Okay, what's the process of boiling? What are we doing? Gas. Heating? Vapor? Transfer of heat. So if you're into the physics of it, you might want to be thinking about this is an electrical resistance. It's creating heat, which is then transferred into the pot, into the water. What's happening to the molecules in the water? Moving faster. They're moving faster. Okay, so this may take you, according to where you are in the curriculum, it may take you towards Boltzmann. Okay, they're moving faster. But what happens when the molecules start to move faster? Kinetic energy increases. Kinetic energy is increasing, which means what happens to the molecules on the surface? They start to escape. They start to escape. What happens when? So what is that? That's vapor pressure. Sorry. Evaporation. So this, the vapor pressure is increasing above the. You're doing a fantastic job there. Great. That's wild. That's wild. Okay. So now. So yeah. So let me just finish this a little bit about the boiling. Okay. Kinetic energy, molecules escaping and coming back, but you're increasing the vapor pressure. PVOT is constant. Sorry? Pressure times volume over temperature. Yeah, yes, exactly. So what's happening as the water is increasing, the vapor pressure is going to go towards 1 atmosphere, at which point 100 degrees. it starts to boil. Okay?
and you see the bubbles. Now, okay, now it's difficult to say. I'm a bit annoyed about the. Just see if I've got a. Yes, this will do. That's no. Yeah, okay, so you can sort of see it better. Okay, you can start to see. This is where I need. Yeah, okay. You can start to see bubbles, and if you put a drop of coloured ink in here, you can see the convection. Yeah, okay. Okay, so bubbles are forming. This means that now we've got big bubbles. So we're nearly boiling, okay? So we're ready for thinking about the pasta. Now, I'm going to take spaghetti. Now, what would you say about this? Solid. Bravissimo, solid. And? Not eatable. Sorry? Not eatable. That depends on who you are. Say my daughter eats it. She's 19, so she just. Bravissimo. It's a straight form. Okay. So you'd say it's solid, it's rigid. Can you tell me something about how strong it is? Yeah. Oops. Yeah, right. Yeah, okay. So it's brittle. Yeah? It's a brittle, oops. It's a brittle solid. Okay, now I can see that it's starting to boil here. Okay, so can you see anything about what it's like in the middle? Like there's no hole inside it? No, there's no hole inside it. It's sort of solid. It's solid. It's solid all the way through. Okay, oops, what's happened there? Just decided to just come back to those. May have switched itself off because I think there's a timer. There's a timer on it. Just bear with me 2 seconds. Oh, my phone is overheating. So just 2 seconds. Sorry, it's the usual technical thing which needs to. There we go. That one. You can show presentation. Yeah. It's okay, I just wanted to show the pasta going into the water. Okay, so, yeah, there it is. Right, the water is boiling quite vigorously now. Now, when we cook pasta, it's not just water, we always add a little bit of salt. Okay? Now, let's just see what happens here. This may or may not work. Okay. Right, so what's happening now? It's dissolved. Notice it's got a little bit more vigorous. Okay. Now this is something which, if you use salt which is a bit bigger, sea salt, the larger crystals, you actually get it to go. Okay. That's because the bubbles are forming around the salt crystals. It's nucleation. Okay. But sometimes this salt is a bit small. Okay, right, it's decided it's not going to work there. Okay, so, pasta. Can you time this from your place? Can you put a timer? Oops. Ready? Yes. Okay, in it goes. Now, what I'm going to do here is I'm going to let those guys cook. Now, notice it's starting to deform. Okay. Can
tell me when 1 minute is ready, when 1 minute is finished? Okay. Now you can imagine possibly doing an experiment where you measure the amount of deformation according to how long you put it out. Here I'm forcing this, okay? I'm forcing this, not actually snapping. How are we doing for time? 4 minutes? 45 seconds. 45 seconds. Can you tell me when a minute's ready? Okay. Okay. So what we can do, ready? No. Oh, 4, 3, 2, 2, 1, 1. 0. 10. Okay. Right, okay. So what we can do is feel it. Is it cooked? Not yet. No, not yet. And it's also it's a bit sticky, isn't it? Okay, so you might want to clean your hand afterwards. Okay, but the thing is, it's going softer. It's getting softer, but it's still sort of quite rigid. It's still actually quite brittle. In fact, you can hear it snap. Okay, so we'll go a little bit further, and of course, you can keep doing this, of course, until you end. Why is that? What's happening? Why does it become sticky? Sorry? From the flour that's used to make the pasta. You were going to say? Because of the water, the contact force. Okay, well, you're a physicist, mathematician. Yeah. Okay. So what's when you say the contact force? What do you mean? Contact force of the water. Where is the water? You can't see it. No, but where is it here in this system? At the top. Between It's starting to be absorbed by the pasta. Yeah. So what happens to the pasta? What happens to the pasta? What's the pasta made of? soft. It's made of flour. It becomes softer. So what's happening to the molecules? It's the structure is changing. Yeah, it's the structure that's changing. Now, pasta is a carbohydrate. Okay, so we're not talking about proteins. We're not talking about amino acids. We're talking about sugars. But the principle's the same. It's a polymer, and the heat is causing the polymer not to depolymerize, but to modify its structure. It's loosening the structure, increasing the kinetic energy. So let me just put this pasta in here. Okay, ooh, there you go. Right, how about this one? What would you say? Now you can see that this is becoming a lot more. It's becoming a lot more flexible, but it's still not quite there because this is still a little bit brittle. Yeah, so we're getting there. We're getting there. Okay, right. I'm just going to leave that. I'm going to come back to my my pesto. Okay. Now, this is what usually happens with chemistry. With oil, because pesto as a sauce is usually made from basil, pine nuts, which are nuts which you get from pine trees, a little bit of oil, and some cheese. Okay, it's either pecorino or grana. Okay, but I don't have those, and I'm not making true pesto here. I'm demonstrating some chemistry. So, okay, so here we have the oil. Okay, now this is where I would like to ask my volunteer here, what colour is the oil? No, it's transparent, and it's not colour, it's colourless, isn't it? Okay? Can I ask you to be very, very careful when you mash it up? Please don't
Don't get it on your clothes. If you want to lean it here, it's okay. Right? What's she doing? We started with leaves, and now we've added, and she's mashed them up, and now we've added some oil. So what is she doing? Just mixing. Extracting. She's extracting. Now this is a cold extraction, because we're not using heat. And in fact, when you make pesto, you don't heat it, because if you do, you change the flavour completely. Okay, right? This is okay, this is good. Yeah, now, I'm going to add a little bit more oil, just so that we can see this. Можно туда добавить чеснок, еще какие-то ингредиенты. Okay, right. Yeah, you can start to see now. What colour is the oil? What colour is the oil? Green. It's going green. It's going green. You have to mash it a little bit more, but it's going green. Okay? Now, what I'm going to try and do, I'm going to try and do something here. I need. Where did I put it? I put it somewhere. Ah, there it is. There it is. It's ready. It's just my batteries. Right, so, what we're going to do is, while our pasta is cooking, see if this will work. No. Just a little bit right, maybe. This is usual. Don't work with lasers on children. That's what they say. There it is. Okay, right. This, oops, I'll tell you what. We'll put that there because this will make a mess. This is a laser. It's a UV laser. Okay, so you have to be a little bit careful with them. But why have I got this and why have I got that? Well, while we're waiting for the pasta to cook, I'd just like to demonstrate an excursion into biology. We have an extract. It's green. Why is it green? Because of the chlorophyll. What does chlorophyll do? It's a pigment. But what does it do in the plant? Photosynthesis. So what is photosynthesis? Getting energy. Taking the energy from the sun and Making sugars. bravissimo, well done. Yeah, okay, so what it's doing is it's taking the energy from the sun and it's passing it down a whole set of chemical reactions to make sugars. And that's what ends up in the pasta. Yeah? Okay, at some point. Right, so let's see if this works. It's not very strong. Yeah, I really need a little bit of. You see, this is the example of an experiment that doesn't work. Okay. Now, I'll tell you what. It may be that it needs a little bit more time to extract. I'll show you all the slides and then I'll get back to this. Okay, so let me just get rid of that. Okay, so here we are. And okay, we make the pasta, we cook the pasta, we've got bending forces, we're doing the cooking, etc., etc. Now, okay, just before we come back to the chlorophyll, thinking about the sorts of experiments that you can actually do. One of the things is, of course, we're not just changing its physical properties, because it's rigid and we make it soft. We're also changing its dimensions. Okay? Now, if you look at these, they are
different lengths, okay? So it's difficult unless you cook them one at a time to measure the change in length. But what you can do is you can measure the width. Yeah? So you can measure the width. You can take the pasta before it cooks, and you can measure the pasta after it cooks. Okay? And you can see how what's happened is the water has gone into the structure and loosened the structure. It hasn't broken the structure, but it's loosened it. Okay? So at this point, for those of you who want to measure these things, this is relatively straightforward. You just need a micrometer. Once you've done, is it ready? Once you've done it with once you've measured it with a micrometer, you can use some software to take several different measurements. You create a scale, but you can see what's the percentage increase? It's gone from 2.2 millimeters to 3.5 millimeters. That's quite 150. Yeah, which is possibly quite surprising. But it's so it's a 75% increase, yeah? Yes. Yeah. So it's that's not bad. Where has the water gone? It's gone between those molecules of starch. Okay. Sorry, I just have to because my batteries. Okay, so the starch molecules in pasta have a very particular shape. It's like a spiral. Okay. When we cook it, you can actually measure the spiral shape with a colour, with this blue colour. But there's a problem, because if we take, this is very specific for starch, okay? If we take the same solution, this is the cooking solution, after 3 minutes, after 6 minutes, after 9 minutes, we can't see any starch, but it's there. Because you can see that the water's a bit murky, because the starch is also coming into the water. So you've got solubilization. What's happening? Суду өзіне сіңіріп да. Иногда же бывает у нас, у кого-то бешформат езіліп пісіп кетеді, да? Уже оны нарында турай алмай қаламыз. А для нарына специально мы потолще сделаем, да? И минуты до конца езілгенше емес, заранее аламыз. Бұл сияқты. Okay, so what's happening is the reagent sits in the starch and it makes a blue colour. But in the boiled solution, you can't see the blue colour because it no longer has the same structure. Okay? So this is a chemical way of showing change in structure. Is it coming out? Is it ready yet? You're not going to eat it, are you? No, because this one is it's about 12 minutes. So this one is about 7 minutes. So okay, so what's the thing here? Structure. We always come back to macro observation down to microstructure, which is the explanation. Yeah? Okay, now let's see if I can get this thing to work. I'll give it a little bit more of a mash. Yeah. No, it's not. I need a little bit of salt. I need some acetone. Acetone. Does anyone have any? No. Okay. So, this. We'll see if we can get some.
this will work. The oil is probably not quite powerful enough to pull out enough of the chlorophyll. The solvent that you use to remove nail polish is excellent for getting chlorophyll out of basil. Okay, so if you want to try this with, I'll see if I can get it to work a little bit later while we're doing the next part. Okay, so just to sum up, what have we got here? We've got, let's see if this is there's a summary slide here. Yeah, okay. So what we've got, this is what it should look like. What we've got is we've got different food types, carbohydrates, structure, physical properties, brittleness, which change as you cook. What's happening as you cook them? The molecules of water are entering into the food. So we've got the pasta. As far as the pesto is concerned, we're extracting the flavour, we're extracting the colour. Okay? And so if you put them together, this is what it should look like when you add the cheese and the pine nuts. Okay, so it doesn't remain like a dark green mess. How is it going? Ayno? Is it okay? I see. Okay. You think it's okay? Yes. Okay. So, oops, let me just have a look here. That's okay, I'll take it. Oh, there you go. Okay, so starting material and product. Okay, so you can see this is quite. If you wanted to, you could do some books or stuff. If you were feeling, yeah, look, it's going to last it. If you're not too vicious with it, okay. So you've got elastic properties, okay, and elastic limit. Okay, Facha, do you want to? Shall we do the last part? Are you? What? Are we ready for the? Yes. Okay, can you explain what you're going to do? Way is art in the kitchen, preparing pasta. Подача, да? Подача еды это относится где steam art. Да? Можно иногда в дорогих ресторанах очень мало еды дадут, но там подача классная, да? И аппетит, можно сказать, влюбляешься в это. Когда мои ученики слушали, вот, когда они презентовали, да, ученики говорят, ой, это же не бешкармак. Ну что там, мяса нету, и еще им казалось, что это невкусно, да. Просто здесь стоит понять, например, опять без малшарошка майонеза, где обязательно мясо должно быть, да, а там вегетарианцы, да. Не таз пайдаланады, но у них там разная еда, и они вот фиш, рыба, морепродукты көп қолданады, сондай жерлерде біздегі сияқты жаңағыдай жылқы, қой, сиыр деген сияқты еттерге онша мән бермейді, быстрая еда. Но маған өте қатты ұнағаны, жаңа суреттерден көрсеңіздер, мұғалімдер прям как құрттай спагеттиді они превратили наукаға айналдырып, осындай қылып жеткізген кезде, это было, конечно, интересно. Теперь наша вторая часть, практическая работа. Сейчас Гордон презентовал, как приготовить быстро спагетти. Да? Давайте теперь мы покажем. Сейчас делимся на две группы. И одна группа будет готовить жент, знаете, да?
Что такое жент? Я думаю, хотя бы пробовали, да? Жент. Жент. Это как толкан, да? Толканнан жасалынатын майсок and жент our desserts. Yes? Жент будем готовить, одна группа, а вторая это майсок. Что такое майсок? Пробовали майсок? Пара, да? Как на русском? Пшено. Пшено, да. Содан майсок дайындаймыз, бір тобымыз жент дайындаймыз. Және вы можете использовать YouTube канал или можете использовать свои навыки, которые уже есть. Да. Здесь, я думаю, парни будут заполнять вот эту таблицу, где where is science when preparing myself or gent. Да? Значит, вторая у нас technology, the choice of ingredients and tools. Какие ингредиенты нужны? Я туда поставила именно все, что есть. Вы можете все использовать или некоторые из них. Вы сами знаете, да? Вы можете использовать вот это, математики будут там консистенцию, как подбор, да? Сколько граммов масла надо, сколько грамм песок, вот так будете вот это использовать. Следующий, engineering, transformation техники, здесь процессы, какие процессы. Вы можете, вот где science, да, например, вы кто по профессии? Математик, да? Каждый учитель с точки зрения своей науки может заполнять здесь. Как можно связать математику с майсок, да, или с жен. Вот так. И последнее, это уже data and measurements, это данные и измерения. Да? Все, пожалуйста, давайте, как будем делить? Уже готова. You're hungry? Да. Сіздер былай білейін, вот здесь вы... Можете, что в одном чисто математика, в одном... Ничего страшного. Давайте, вы тогда, одна группа, будете готовить джент. Давайте. Оттуда можете взять, что там написано. А ваши парни будут запомнить. Я знаю. А джент вот кто не знает джент, вот этот. Вот выглядит джент, но есть разные. Можете пробовать и узнать, что входит туда. Можно добавить, там орехи можно добавить. Рано поставить. Подождите, 41, это у нас Да, я понял. халық емшілері ұзақ аурудан әлсірегенсіні ашқан тарих жүйесімен және де түрде көрмей температурасында болуы тиіс. Бізде майсөк дайын, оны әдемі қылып тәрелкеге орналастыру үшін осылай алдымен кесеге салып алыңыздар, баса тәрелкеге төңкеріп получается 15 грамм. Это 6 грамм. Стаканчика сила это. Экзамен. 15 грамм. 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 15 грамм.
Тарас беріп жібересіз ба? Тарас. Қаңтар ма? Весы? Давайте қатты зайқайым. Поддержки? Нужны? Ну это вот... Ну да. Сюда не сгущенка. Сгущенками это не важно. Давайте два. Я просто помогаю. Ирина. Сгущенку пока. Давай там сделаем. Так, девушка, кто записывал? Я, давайте. Шино 15 грамм, 15 грамм шино. А, 25. 5 ложечек у нас было. 25 грамм. Шино 25. Разрешить нормально? Здесь? Обязательно должно быть два опыта, да? Подвесы, а это на глаз. Да. Это опыт, а это вот наука. Руками надо, потому что это не надо. Так, сгущенка. Сгущенку давайте. Да. Давай. Моя погода. Ничего никак. Да. Санават с вами еще осталось? Третье. Ну, потому что беру больше сгущенки, пускай будет больше. Нам же надо это. Да. Вы считаете, да? 6, да. Ага. А то я уже... Вот что-то вот Санти тоже, я не пойму, что вы здесь Санти. А что надо? Здесь даем связь, да? Брел моя была. А, ты же ломаем. Сейчас где-то будет воздействие механической силы. Потай. Енді форма жасайық. Қайда ана? Мынаған берем? Да. Нет, әдем болсын еді. Все, и потом окружаете все? Нам нужно посуда больше. И как? Дыс әдем бар. Она, кстати, не ждет. Да? Да, можете положить. Давайте. Вам уже не надо? Нет. А у них есть? Берите, берите. А, он әдем. Нет, ну нормально. А, осылай? Да? Все, болды. Итады? Одан да кішкентай ма? Можно олай да былай дөңгелеп сөйлеп неше түрлі форма жасауға болады. Екінші перчатки катайда керек. Можно все что угодно. Вот такие полностью. Бізге бар ғой?
Супер, стакан. Ага, и немножко на это, да? Я сначала 390. 186 нет, да, чисто молоко 186. Жир 190 тонн. Чуть-чуть давайте. Все. Кипятить надо. Это половина, да, примерно? Нам нужно еще такой стаканчик. Можете? Какие-то там, сколько? 2 грамма. Это уже понятно. 150. Да. Вот, короче, у нас суп 210, и пары, которые промытые, 150. Ой, нормально. На максимум, да, Внимание на 2 минуты. Все, поехали. Мне кажется, что на это. Коллеги просто хотели пару минут занять вашего времени, ответить на вопросы. Меня зовут Алмаз, сотрудник КМШ, организовывает мероприятие, мы коллеги вместе работаем. Были вопросы несколько по удостоверениям командировочным, да? Есть иногородние или там даже местные, у кого требуют эти удостоверения. Пожалуйста, их распечатайте и отдайте девочкам на регистрацию. Хорошо? Мы там поставим печати, вы потом предъявите их у себя на работе. Если это необходимо. Если нет необходимости, можете не сдавать. Потом по программе. Сегодня у нас программа чуть позже заканчивается, из-за того, что начали позже. В 7:30, да, заканчивается в 7:30. Далее по программе написаны групповые работы, но они тоже по желанию. Ввиду того, что у нас есть организации, большие организации, как ФМШ, КВАМПов, которые пришли коллективом, для них мы предусмотрели такие сессии, но это по желанию. Соответственно, вот сейчас 7:30, когда у вас закончится, вы свободны. Можете в город погулять, сходить и здесь какие-то сессии свои проводить. Потом по проживанию у нас заканчивается все 13 числа вечером, но проживать можно до 14 числа, до 12 часов. Поэтому не обязательно вечером выезжать. Это для иногородних. Еще какие-то вопросы? Экономить деньги так, чтобы ваш ребенок в будущем мог учиться в дорогостоящем вузе. Это опять по желанию. Если вам надо, интересно, вы можете расти, если нет, опять же, мы вам не ставим. Мероприятие, скорее всего, будет проходить первый зал. Еще один момент. Если вам определенная тема, определенная секция не является интересной, и вы хотите посетить другую параллельную секцию, вы можете ее посетить, но при условии, если там количество людей будет меньше 17, потому что больше мы, к сожалению, не сможем. Но если там все-таки меньше, то вы все равно можете зайти. Мы изначально делили людей на секции только для того, чтобы заранее сохранять определенный порядок. Но дальше уже все видно. То есть все по вашему. Ну, то есть обязательно сессии, это одна сессия трехчасовая утром, вторая сессия трехчасовая после обеда. Все остальное не обязательно. Спасибо. Адам жейтін жеріне ма?
жібеді слово езілмеу керек қой бір бұрқате Так как у нас мало времени осталось, давайте, пусть вторая группа продолжает, а первая группа уже, я думаю, удачно закончили. Поздравляю. Давайте теперь перейдем на вопрос science. Как связана science, наука, с gen? Как можно связать? Чем больше предметов можно связать, тем лучше. Как вы думаете? Математика, потому что пропорции не А математика? История. Например, в Казахстане в каких регионах больше используют ее? Сложно, да? Я услышала, в Актубе много делает. Есть кто у нас? Сейчас, наверное, везде есть. Да, везде есть, но дома специально постоянно готовят. Это, я знаю, где Кызылорда. В нашем Шымкенте тоже много не готовят. Готовят, но редко. Да. Для севера это как новость. Да? Не все готовят, да? Не все пробовали. Теперь технологии. Какие ингредиенты вы использовали? Мы используем Печенье. Размельченное пшено. В общем, то, что там есть, вы, кроме песка. Нет, мы сделали два варианта теста. Один у нас идет с молоком, а другой идет с медом. Один вариант мы высчитали прям по грамму, а другой вариант у нас пошел по опыту. Примерно, да? Примерно пропорция. Теперь, значит, мы понимаем, что относится к технологии. Да? Там ингредиенты, что надо нам, сколько надо. Теперь инженеринг, какие процессы вы использовали? Какие процессы? Измельчение, это давление, да? Это масло Подогревали масло до комнатной температуры, да? Чуть больше. Не слишком жидко у вас получается, да? Ага. Еще? Да. Когда соединяли, вязкость, да? Форму придавали, да. Ага. И как вы думаете, чтобы форму сдержала конкретно, да? Что еще можно сделать? Охладить, в холодильник поставить, да, на некоторое время, чтобы там структуру держала, да? Так. Вы можете сейчас изюм использовали, да? Да. Объяснить our national dessert to Гордон Кеннеди. We already explained. Окей. Окей. Тогда теперь я хочу показать, где здесь. Здесь уже идет у нас конечно, да. Сейчас есть разные контейнеры, которые можно и сердечку, и какие формы. Утром подавали. А это с медом. Теперь, я думаю, у вас получился прекрасно за короткое время. Да? Теперь можете ли сказать один лайфхак или две? Лайфхак. Как можно
Например, у меня вот так быстро не получилось с первого раза. Пропорцию надо знать, самое главное. Пропорцию, да? Пропорция. Нет, вот именно не на глаз, а Нет, пропорция. там тоже надо. Даже на глаз пропорция. Именно пропорция. С годами. Если бы там было бы больше масла, она бы не было бы слишком. Чувство меры должно быть, да? Чувство меры, ну вот Пропорция. Пропорция, да. Опыт и пропорция. скорее всего пропорция. Думаю, не так часто делаю. Еще что хотела. И можно добавить в части науки, что для чего предназначено вообще, для кого рекомендуется ЖЭТ. Нет, ну может быть там. Какие витамины встречаются именно в глюкозе? А вообще без сахара? Можно сделать и без сахара для диабетиков. Это тоже можно. Сейчас она часто делается. Сейчас Да. вот Она же это очень такая сытная же. Это делать да, во время морозных это просто, вообще потому что именно вот это, где туда можно и добавить орехи, Глаза. да, для иммунитета. Это про нашу страну. Нужно настоящий, натуральный Продукты. natural product for our immune system. Еще я читала, что ЖЭТ рекомендуется женщинам беременным и кормящим, чтобы состав молока улучшились. Без меда, но именно вот этот главный ингредиент толка для женщин очень полезный, оказывается, для детей, конечно, и для женщин. Вот так, да. Вот сегодня наша цель была не майсор и ЖЭТ готовить, а просто объяснить, что такое STEM в практике. Надеюсь, ваша группа достигла этой цели. У вас есть вопросы? Групповая работа. Если здесь была часть, да, если, например, не так получилось, да, тогда ученики, не всегда же все хорошо получается. Значит, там исследовательская часть, еще продолжение идет. В чем проблема? Ученики должны найти вот эту проблему, разъяснить и второй раз улучшенный вариант сделать. Вот и заключение нашей сегодняшней сессии. Это every life hacks has scientific understanding. Каждый лайфхак имеет свое научное объяснение. Вот это было. Так, сейчас слушаем. I think they finished. Yes. I think this is. But there's the Wow. 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 It's even artistic. Great art. Что разное. I'll take it as well. There you go. Давайте теперь myself and science. Please get understanding to Нет, Yes, yes. Ah, okay. And absorb water. Can I eat it now? So I'd say, can I eat grass? Well, yes, you can. I should leave it till tomorrow. Shall we go? Да, кептер медленно, да? Кептер все важно, что уже. я его Ром в конце. Yeah. It needs to fill out, but I can see where it's going. Yeah. No, I can see how I can feel where the combinations use milk. Yes. Yeah, it'll be. And did you use honey? No, sugar. Just a little bit of sugar. Okay. Just for ingredients. Just 4 ingredients. Okay. Science and Gen. Myself. I
Actually, it was the first time that I knew this word myself. Usually, we use this word, maybe another word. Okay, we as math science, we use math to use proportion because in YouTube we found other math. And in physics, used such processes as changing physical properties because we add mu and There's absorption. yes, absorption and so on. But in chemistry, I don't know which processes was used. Just try to think, because what do you have in milk? You have, is it milk? Milk. Yes, Yes, milk. Can you Like have some sugar? spaghetti. Like spaghetti. Yeah, so you're absorbing, so it's a sort of physical chemical process in that you're absorbing. And you're also, as you're warming the milk, you're changing the proteins. Changing proteins. So you're cooking the protein, you're denaturing, and this is what gives it that flavor. Yeah, taste. Milk or water? Or water, yeah, exactly. It's the heat which is denaturing, yeah. Yes, and as technology, we used only 4 ingredients. I mean, only millet, millet, butter, milk, and sugar, and added The raisins. the raisins. Yeah, the decoration. And which processes we made? First, we cleaned the millet. We washed it. Washed it. And after during the washing, we boiled the milk. And after that, we add our millet into the boiled water, and after we dried milk, and add sugar. Where was the butter? And add butter. When did you put the baby? After the Мать не спустила, after the boiling in the milk. Okay, so it's warm. So when you add the butter, it's warm. It's warm. It's warm, yeah? Okay. So you're melting butter. That's another physical chemical process. You're melting the butter, and it's diffusing through the mixing into the mixture. Okay? Yeah, exactly, because the sugar is dissolving into the milk. Okay, and the milk is a colloid, which is helps the butter become absorbed as well. And finally, we used mathematics. We used 195 grams of millet, 210 millimeters of milk, and about 100 grams of butter. Okay, it's a really good comment about proportions. Because this is a practical exercise. You get a recipe from America, and it's in fluid ounces. What do you do with fluid ounces? You have to convert. But then you find a recipe for 12 people, but there's only 4 of you, so you need to. That's very good. And we use subtraction and so on because sometimes we measure our ingredients in the plate. We subtract the mass of the plate. Yeah. Such that and we use timer to fix the time. It's about, and finally we extend
Спасибо. Здесь я заметила, ну, конечно, вы за короткое время, за длинное время, да, хорошо получается. Но если сделать за короткое время, да, что можно еще добавить, чтобы побольше абсорбции получилось? Да? Здесь я заметила некоторые вот эти пшено тверже, чем остальные, разные, да? Иногда и дома так получается. Чтобы біркелкі болу үшін можно закрыть, да, мұқтыртуға болады на медленном огне, да? Или же ораймыз дейміз ба? Орам, ваши білей, қой, реакция бәрі. Сырық жерге және жаңа ағай дұрыс айтып жатыр, кептіріп алса одан жақсы болатын еді дейді да. И қараңыздар, тағы да бір лайфхак, при приготовлении майсок, да, обязательно надо именно салфеточка, именно абсорбция, жақсы жүреді. Сұрып алады да, сұйығын. Ну, конечно, до этого жарасып қайнау керек, да, уже готовностьта жеткен кезде наған қойып, содан кейін барып сахармен араластыру ұсынылады. Егер ішінде сұйық болып тұрған кезде сахар араластырса, онда одан бетер сахар и соль суын шығарып жібереді. Да, а құрастырған кезде еще лучше получается. Так. So, okay, I think we have 10 minutes. Can I just take one thing? So today, and this is being recorded as well, today is a great example of an experiment that did not work. Okay, so I have some pictures of what the chlorophyll thing should look like. These are the leaves, and this solution here should be green, but it's not. Okay, it should be green. Now, what you really need is you need some acetone, or you need some solvent like acetone. Okay. Obviously, this is more of a chemical thing. So, if you can see this example here, these are the leaves. This is quite a strong extract. It's a strong green colour. Okay. This is the This is the. Let's go back. This is the chlorophyll, and it's non-polar. Okay. So this is what you should end up. This is what you should have. This is the water. This is actually petrol. Okay, which you'd find in a normal school laboratory. Now in Italy, I don't know why, but you can actually buy it in a supermarket for cleaning clothes. When you put probably a drop of pesto on your clothes, it's great for cleaning. So it's sold as a cleaning fluid. But of course, you can't necessarily get it in every place. However, what you get is a nice green solution, and there's no chlorophyll in the water. Yeah. So you can see it's the hydrophobic nature of the chlorophyll which takes it into the. This part here is exactly the same thing. It's more dilute. Now, why? Well, you saw me messing around with this laser, with this UV laser. It didn't work. Well, what I wanted to show you is this, and I'll see if I can get some acetone during the conference so that I'll be able to show you. Basically, what you can do is taking this, so you have water layer, organic layer, okay? If you shine a laser through the water layer, you can just see the beam, okay? This is tyndall. Okay? However, when it gets to the chlorophyll layer, you can see that it changes. It's fluorescent. And the thing that you can't see on the photograph is it's actually bright red. It's like really, really red, okay?
I see red with green chlorophyll. Okay, and the conversation before this idea of the energy being transferred. In the solution, the chlorophyll has no way to release the energy to a chemical reaction, so it releases the energy as light. I'll see if I can get it to work, and I will show you during the conference. Okay. So this is what I wanted to show you, but unfortunately I couldn't because it didn't extract properly. Okay. So I'd just like to make a few closing comments. So I'd like to thank you all for your patience and your attention. Okay, because it's a bit of a strange situation doing in Russian, Kazakh, and English, and it's a bit of a. I just hope that this has at least given you some ideas. Okay, so all of that stuff we do every day can also be a source of, let's say, ideas for playing and working with students to get them connected to science. Айнур, can we just conclude? So do you want to say something? I've said my piece. Спасибо. Спасибо. Ахмед. Главное заключение в том, что если вы будете в будущем, сейчас STEM это как мод, как сказать, тренд, можно сказать, в тренде. Да? Сейчас, конечно, спасибо физмат-школу, которые они создают нам такую атмосферу, да, и я знаю, год, да, наверное, учили, да, онлайн был, да, обучение, да, потому что в развитых странах, как Малайзия, да, где именно научно развитых стран, там STEM высоко оценивается и применяется. Если вы начинаете что-то сделать именно по STEM-проектам, то первый критерий должен быть available equipments, что каждый учитель или каждый ученик может достать вот эти ингредиенты. Это не только кухня и что угодно, но қолжетімді болу керек. Например, тогда еще одна работа была у меня, когда по физике объясняют электромагниты, да, в нашей школе НИШ база очень, как сказать, высокая база, да, все есть. Там вот этот, чтобы объяснить электромагнетизм, простое оборудование примерно 60 тысяч стоит. Да? И мы с помощью простых этих проволока, еще гвоздик, и там ученики собирали как кран, вот так работает. Сейчас впервые в Казахстане, кто занимался STEM, они все вот эти игрушечные кранчиктер істеген, да, вот сол кранчиктің басына электромагниттік құрастырып, можно было как собирающий, да, ары барса бір 150, 150, 120 тенге. Такие ключевые моменты высоко оцениваются, что каждый ученик может собирать или может создать что-то, используя вот эти Спасибо. Hello everybody, I'm Federico, I'm from Brescia, Italy. This is my city, this is my car. Very happy to be here with you, and I hope
something, but also I will learn something from a STEM teacher from Kazakhstan. And this is Баглан. Здравствуйте, очень приятно вас видеть. Я STEM-учитель, можно так сказать, выпускник программы «Робототехника и мехатроника», преподавал в КФМШ и сейчас в новой школе «Квантум». I am a science communicator in the primary school and in the middle school, and I'm a physics teacher in the secondary school. So I perform experiments, STEM activities with students, as children, teenagers, and even with teachers as you. So, I'm going to introduce you this workshop. In the first part of this workshop, I will tell you some ideas about STEM activities. In the second part of the workshop, I will ask you to perform some experiment, one experiment, okay? An experiment that I usually do with children 10 years old, with a student from the middle school 12 years old, and from student from the secondary school 17 years old. Why I did the same experiment with this different person? Because I think that the STEM activity is interesting at different level, even from children, but also for grown-up, as you. У нас сессия будет состоять из 3 частей. То есть первая часть Фидерико будет показывать эксперимент, который он делал. То есть сначала вводные пару экспериментов, потом эксперимент, который он делал с разными возрастными группами. То есть с детьми 10 лет, 12 и 17 лет, потому что этот эксперимент подходит и там, то есть если вдаваться глубже, то он уже подходит для старшей школы. И третий стейдж, это когда мы будем обмениваться уже опытом, то есть рефлексия. И четвертое, если у нас останется время, мы будем показывать еще пару экспериментов по физике, ну и STEM. Okay, let's turn to the first step. Just some typical keywords of the STEM activity. You probably know these things because you are teachers. STEM activity improves skills. Of course, students improve their knowledge. STEM activities are connected with real-life situations, need practical approach, help students to perform experiments. They need the experiments are the main part of STEM activities, and of course, ask students to fix a problem, to solve a problem. Ключевые слова для данной сессии – это навыки, которые будут приобретать дети, знания, связь с реальным миром, практический подход к решению задач, да, то есть problem solving с помощью практического approach и эксперименты. Next one. Next one. Now look at this new developing keyword. So something is new in STEM activity. For example, low-cost materials, because especially during the pandemic, students carried out experiments at home, so they need low-cost material to perform this experiment. Of course, hands-on activity, they have to use their ability, their dexterity. And multidisciplinarity, that is, that STEM activities is not focused only on one subject, but on many points of view, different points of view, from physics point of view, from the mathematical and life science, for example. Gaming, because many activities need an introduction and children, students have fun with this way of doing this experiment. And finally, coding. Coding is an important improvement of STEM activity. There are different ways of using
activity because all these activities are connected to art. Давайте посмотрим на новые ключевые слова, которые появляются в последнее время. Это hands-on activities, то есть это практика, когда вы делаете что-то в программе. Мультидисциплинарность, то есть междисциплинарные связи, как раз таки то, про что STEM, как раз таки пытается ввести. STEM и STEAM, то есть отличие в том, что здесь есть arts, но на самом деле STEM и STEAM почти что одно и то же, то есть везде присутствует искусство. Геймификация процесса, то есть это когда мы пытаемся сделать обучение более-менее геймифицированным, чтобы оно было легче усваивалось. Low-cost materials — это целое направление, то есть когда, особенно в период пандемии, да, когда дети остались дома без своих крутых лабораторий, без вот этих вот фиви, они делали эксперименты из подручных материалов. И последнее — coding and computational thinking, ну это как раз таки программирование и тоже подход к решению задачи, step-by-step, как раз таки computational thinking. Okay, so the keyword of this workshop, I would like to give you some didactic ideas, some example of experiments that you can perform with your students despite their age, some data and analysis from students, so just to compare your opinion to the opinion of some of the students that I met during the last years. We will give you some useful apps and software that you can use during your activity. Of course, some new technologies available for STEM teaching, and eventually some contact for joining some international project, because maybe that your students or a group of your students would like to share an experiment with some other student from Europe, from Italy, for example. You can do that, and I will give you this opportunity. Okay, so let's start with the first challenge. Okay, all of this stuff is low-cost material, so you can do this experiment by yourself this evening, tomorrow, whenever you want. But you probably, it's the first time that you see a bottle like this one. What's so special in this bottle? Please change the slide that we can see also. Okay. Someone of you does look something interesting, something unexpected here. Вопрос следующий. Перед вами обычная бутылка колы, но она необычная. То есть в чем ее особенность? Да, внутри вода. Она специальная для жидкости, Something special inside. Something inside. It's water. Water from your toilet. So I will ask Baglan to help me to find out what there is so interesting. We call it in Italy matraccio di Pascal. Pascal, the famous scientist from France. Okay. As we cannot see what's going on inside the bottle, I will ask you, Baglan, to press a bottle just to see if something changes in the color of the water. Okay? Are you ready? Yeah. 3, 2, 1, go. Okay, okay, sorry for you. Holes. Tiny holes. Many holes. It was very difficult to see, of course. Okay? Because you don't expect that there are tiny holes here. But we can use this experiment to test our students.
secondary school. And I wonder, for example, why do I need to press the button to make the water? What does it happen if I unscrew the cap? So, I would like you to tell me how many holes there are here. I can give you another opportunity. Okay, so I come here just to save the teacher, okay? Just for a fraction of time, I will squeeze the button so that you can clearly see the holes. Okay? 3, 2, 1, 0. Okay. I want to tell me this number, okay, but not with your voice, but using an app. Okay, so if you take your smartphone, please, and go to the site that Baglan now is showing. Если вы пройдете на сайт menti.com, там сразу выйдет такое окошко, куда надо писать восьмизначное число. Число 55 71 57 91. Yes. Yeah, one number. Yes. We have just collected some data. Now, with your data, this number will increase. Okay? You just have to write the number of holes in the box. Okay, so okay, there are many options. So we have 20, 30, 50, 10, 100. Okay, great. Before I tell you the right number, because you want to know the right number, okay, let's come back to my presentation, and I would like to tell you what children in Italy think about this number. Because the experiment has been carried out with 500 students in Italy and then about 200 in Ukraine and England. Прежде чем он скажет правильное число, хотел показать результаты этого же эксперимента с детьми. 500 детей в Италии и 200 в Англии и Украине. Результаты получаются следующие: 21 отверстие плюс-минус 15, то есть погрешность. Good. Okay, the right number is 48. Okay, 48. Closest was 50.
who say guess 50 hosts. Tell me how you think about this problem. Do you have a method specific or? Все, что площадь равна, да? Точка равна, примерно. Surface area and the number of holes per unit. Okay. That's interesting because usually children, but even students from the secondary school try to guess without any method, usually. So I asked them to find out a method from geometry, and they discuss together in groups, and usually the next answer is better than the first. Обычно, когда первый раз этот вопрос задается, дети отвечают, не основываясь ни на каком методе, а просто наугад, то есть на интуицию. Потом, не называя правильного числа, Фидерико просит их сбиться в группы и использовать какой-нибудь метод, то есть либо основываясь на геометрии, на еще чем-нибудь другом, то есть придумать какой-то метод. И второй ответ обычно более близок к правильному. Okay, and of course this is an experiment that you can analyze from a different point of view. You can study the pressure and the laws of high pressure. Of course you can study the direction of the flow. You can measure the time that it needs to empty. That means that you can start from this experiment to study more subjects and more topics. Данный эксперимент можно использовать в разных направлениях, то есть как вводная часть, то есть вот 5E, когда мы используем, engagement part, то есть когда заинтересовать ребенка. Например, если вы проходите тему давления, то вы можете использовать этот эксперимент как начальная вводная часть. And another keyword that I haven't written before is inquiry. So students have to find out by themselves how to fix a problem. They have to speculate, theory, something like that. Исследовать. То есть 5P это engage, то есть первая часть, когда мы вводим, вторая часть, когда они должны исследовать, то есть какую-то гипотезу, мы выдвинули гипотезу, я говорю, что от высоты зависит, как далеко струя летит. Это моя гипотеза. И потом они должны ее протестировать, то есть подумать, развить эту идею, то есть как-то ее попробовать доказать. This is an inquiry for children 10 years old. Look at this bottle, okay? You can see clearly how water moves. It's amazing, okay? And how you can obtain this effect? You just have to add a specific powder, okay? In this case is aluminium powder. Когда вода прозрачная, мы не видим, что внутри происходит какое-то движение. Для того, чтобы видеть вот эти water streams, то есть потоки вот этой воды, мы должны что-то добавить. Помимо зеленого красителя, здесь добавили алюминиевую пыль. So, I usually perform this experiment and ask students to do this experiment by themselves at home. Aluminium powder is not available here in Kazakhstan, but in Italy neither, okay? Because it is some kind, it is too tiny particles that are dangerous. So you can't find anywhere this particle. So I asked children to try different powder and come back the next day at school with an experiment like this. Обычно Фидерико для эксперимента использует алюминиевую пудру, но ее очень сложно найти. Я пробовал, сегодня не нашел. И детям на дом дается задание: попробуйте повторить этот эксперимент с
из подручных материалов. Придите на следующий день и попробуйте чем-нибудь другим. This is an inquiry. Students ask to parents, ask to siblings, what can I do? And usually they come back to school with water with inside glitter, pepper, many stuff that children have in their toys. Ну, они обычно сюда все подают, то есть это либо перец, либо еще какие-то мелкие части, но цвет обычно не тот же самый. But 2 years ago, a girl came to school with an experiment exactly like this one, the same. And I was very surprised and asked, where did you get the aluminum powder? But she didn't put inside aluminum powder. And so I asked, what did you use? I asked my mother some old makeup. Но 2 года назад одна девушка пришла с точно такой же бутылкой, то есть с таким же эффектом, и поинтересовалась, что она положила внутрь. Девочка пришла домой и попросила у мамы ее старую косметику. And it turned out that makeup has inside small particles of metallic powder for the light to reflect. Ну и оказалось, что косметика, особенно дешевая, содержит в себе очень много металлической пыли для того, чтобы отражать. And this is the result I'm going to leave here so you can later have a close look at it. Now, I'm going to perform another experiment. Please pay attention because I will ask you to perform the same experiment. I have all the material, and in the second part of our workshop, you will perform this experiment. Okay? Alright, so we are talking about pollution. Imagine the ocean and imagine a boat with oil inside. What does it happen if oil suddenly spills out from the boat? It's an environmental problem, okay? How can we study what does it happen between water and oil together? We are going to do this experiment. We need this plate, okay? We need some water inside, so this is our ocean, okay? This is what Ну, этот эксперимент больше про real life problem, то есть это когда связано с реальной жизнью, например, помните разлив нефти в Мексиканском заливе, да, когда British Petroleum. Ну вот, представьте себе такую похожую ситуацию, вот это океан, сейчас будет нефть, ну, okay, then we need oil. Do you have oil with you? I suppose no. But I have it. This is oil. Not the same oil that you extract here in Kazakhstan, but something like that. Of course, this nail polish. Okay. It is actually oil because you know that oil becomes even plastic and something like that. Это нефтепродукт, получается, это бесцветный лак для ногтей. Очень дешевый, поэтому максимально. So I'm going to drop a single drop of droplet of this oil on the water. Just one single drop. And
Now I will cut the corner. Okay. Ну, для основы черный картон используется не только для того, чтобы было видно лучше, но и еще и дальше. Okay. Excellent. It's perfect. So just need to put on the bottom or wait. Okay. Take the oil. Check one time. Okay, if the drop is okay. Just wait. Okay, this is the drop that I'm going to. Please, when you will perform this experiment, pay attention to extract the brush without touching the cup, because you will have a bigger drop. Okay? Now I'm ready. Okay, let's see if you can change the perspective. You can see that the oil drop has become a big layer. It's a big layer, as big as a plate. And there are also colors on it. So, don't worry. If you think that this layer is not as good as you expected, you can easily remove it that way. Okay. Actually, this is plastic. Okay. And you repeat the experiment. Okay. So we can do it another time. Okay. If the oil, if this drop of oil is successful, we can carefully remove from the jar. Just pay attention. Okay. Here we go. Oh, let me see. Oh, you see the color? Okay. Oh. Okay. Yes, we do. Then we just wait a few minutes. Okay. And finally, you have this kind of work. So,
which is the thickness of this layer. That means that a single oil spread all over, okay? So try to imagine, is it possible to measure this thickness? And please. And then, what is the speed of the process? And also, why the colors? Where does the colors come from? Because this is not color, but this is very color. So, why they are colored? And art gallery, because of course it is something that you really like to see. What is so interesting? The shape, probably. I would like to show some of these experiment pictures from my students. Okay, so these are students 10 years old. They perform this experiment. Okay, go with another slide, please. This is another shape. These are the colors. Here we are in England. Okay, so some suggestion for students, because students ask, but teacher, tell us why, where the rainbow in the oil comes from. I usually see the oil colors during the rainy days, you know, on the road usually. And why the shape is often a circle. Can I let the drop fall from high above? Is there any difference? And can I study more drops together? Ну, эксперимент, как вы видите, да, такой вводящий тоже, опять же. Вы бесцветный лак капаете на воду, здесь вы видите уже цвета. То есть сразу появляется вопрос, откуда берутся цвета, почему я вижу такие же, ну, то есть rainbow, да, цвета радуги. Ну, это второй вопрос. Почему фигура обычно у нас круглая? Что будет, если я сброшу каплю с большей высоты? И что, если я буду несколько капель? Одну на другую каплю. Okay, go on with and so I would like to show you some improvement from my students in the secondary school, because studying this oil drop, they found out that there is a connection between this kind of rainbow. This is not a rainbow, this is the spectrum of the visible light. There is kind of connection between them. Okay? And I have here some of these papers with the spectrum light. So, is there a connection between this color and this color? And it turned out that, you know, that each color has a specific wavelength. And according to the interference theory, that is a difficult theory, it turns out that each color here is proportional to the wavelength of the light. То есть это уже продолжение эксперимента со старшей школы. То есть здесь говорится, связаны ли цвета, которые вы видите на капле, с толщиной слоя. То есть если вот так посмотреть, то очень сложно понять. Ну, то есть маленькое расстояние так не измерить. Здесь сказать, что прямая пропорциональность с цветом, который мы видим, и толщиной лейера, то есть слоя. So this means that this is not a flat surface, because where you see the violet and blue colors, it means that it's very
Usually this is not a flat surface, but full of valleys and mountains. На первый взгляд может показаться, что она плоская, на самом деле там есть и участки, где слой поменьше, то есть это где мы видим фиолетовый цвет, там тонкий слой, где желтый и красный, это уже значит, что слой побольше. And there is a specific software that can help you to plot a specific wavelength according to the position. The software is called Tracker for secondary school students. I have to say, these are works from a student, so they took a picture of oil drop, and then they upload the image in the software, and this software tells you in each position which is the color. Ну, вы, наверное, знаете, учителя физики часто используют фет, то есть где можно проводить виртуальные эксперименты. То есть здесь точно такой же сайт, куда можно загрузить фотографию вот этого пятна вашего, и оно выдаст вам анализ по длине волны испускаемого, отражаемого света. То есть здесь уже можно выявить, ну, очень сложно, конечно, но очень можно выявить взаимосвязь между толщиной и длиной волны. So now I'm giving you some instruction so that then we have a brief pause and you will perform the experiment by yourself. Okay? I will prepare the environment, will prepare those tables and this one. Okay? I will give you this. Okay? Some water to put inside, and the nail polish. You have to prepare. We will give you a specific black cardboard, okay? Then you can do the experiment, okay? And once you are ready, you can extract the oil drop and put here on the table, so that we will collect all this oil drop. You can see that the one that I had done before is this one. Probably you can see easily colors. Of course, it is difficult to see the colors with neon light. It's easier with the sunlight. Okay. But for example, if I put here near a blank surface, it's easy to see the color. There is no problem. Okay, and I will give you even a challenge. Okay, how we can measure the thickness. That means how many oil layer do you need to reach 1 millimeter? I would like you to evaluate this number. Ну, сейчас вот очень небольшие инструкции, потом мы перейдем ко второму этапу, где вы будете делать эксперимент. Как после того, как вы уйдете на перерыв, мы подготовим столы, на каждом столе будет вот такой плейт, будет картон, то есть лак, и челлендж, то есть вызов для вас это, чтобы измерить толщину слоя. То есть надо подумать над способом, как это можно сделать. А об этом не говорили сейчас? Об этом сейчас не говорилось? Это сейчас. Да. Okay, you can use different methods, of course, but the easiest one is that if this is the brush, okay, this is the drop, okay, we can assume that this is a sphere, okay, so you can evaluate the value this way. How many teachers are
primary school? Кто начал будет? Primary school, okay. Middle school? Средняя школа, 5, 6, 7 класс. Okay. Secondary school? И старший класс, 9, 10. Okay, so of course you can do this calculus at different levels. We are going to share this here. This is the value, okay. We can assume that this is the diameter. So if you perform the experiment with the ruler behind the brush, you can easily, or just use the ruler. This is the brush, 5 millimeters, okay, 4 millimeters. That means that the radius is 2 millimeters, okay? We don't need to evaluate exactly. It's the method that makes the difference. Okay? Ну, чтобы зафиксировать момент уже очень быстро проходит, и вы же не можете как-то на лицо изменить. Поэтому предлагается сделать фотографию и использовать какое-то относительное значение. То есть вы же не можете фотографию увеличить и измерить линейкой. Вам нужна какая-то относительная величина. Либо можно на одном уровне поставить линейку, вот так, и уже у вас будет 1 сантиметр, значит здесь это будет, ну, то есть масштаб перевести. Либо измерить вот эту часть, сказать, например, если это 5 миллиметров, то, ну и уже относительно, лучше измерить действительно диаметр щетки, потому что она на одном уровне будет находиться, тяжело будет держать, ну, перспектива. Измерить диаметр, и таким образом вы высчитаете, измерите объем капли. А потом, когда она, и потом, когда она распридется, у вас уже будет вот это пятно засохшее, вы сможете измерить его радиус или диаметр, получить площадь. Делим объем на площадь, получаем высоту. Ну, в смысле, если учитывая, что она равномерна. Okay. Здесь очень много. This is okay. We are going to evaluate the thickness. Value over area. The area is this one. How can I evaluate the area? Oh, there are different possibilities. My students are used to use an app, okay? There are different apps that you can use for distance to calculate. For example, just Google in the Play Store distance measure, you find lots of possibility. I have here one called image measure. You have a ruler, you need a simple calibration, and then you can evaluate. Also, you can evaluate area. So you can drag a specific area. And the software will evaluate, sorry. Okay. And the software tells you the area. If you want, you can also use the ruler, okay? It's very interesting to make the student do this experiment, because you can think that this is a circle and simply measure the diameter, okay? So that you can easily calculate. Сейчас существует очень много инструментов, чтобы измерить расстояние. То есть мы можем это сделать с помощью линейки, а
AR ruler, то есть это augmented reality линейка, она позволяет вам выделить какую-то площадь, то есть по контуру пройтись, например, она высчитает вам площадь этой непонятной фигуры. При этом нужна небольшая калибровка, точно так же вы можете, если вы фотографируете что-то, поставить рядом линейку и откалибровать ваше приложение. Так будет проще. Okay, so we are now we are preparing this stuff. We have the rest of colors course, and this is from the previous group, and this one also. Very interesting, this connection. And maybe you will find out how they could do this special program. Okay, and once you are ready, you can use this cardboard, and then you can put on this newspaper to dry out, and then we will finally pick up your work. Можно разделить на группы, наверное, по 4 человека на каждую группу. То есть один стол 4 человека, второй стол 4 человека. После того, как вы закончите, чтобы сушиться, можно поставить на газете. Okay, so. 4 человека. Вот это наше, давайте. This is made polish from Kazakhstan. Вот это еще круг тоже. Really cute background. I thought that it's for nails, no? Yes, for nails. Yes. And some students tried with color nail polish, but it doesn't work. Okay. Excellent. Бумага, да? Картон, да? Сначала Каплю, да? Одну каплю только сделать. Вот я не помню, давайте измерим. Это диаметр, да? Да. Радиус 2. Радиус или диаметр? Радиус 2, диаметр 4 миллиметра. 2 миллиметра. Так, теперь. Баглана. Где Баглан Жанат? Баглан Жанатович, можно вас? Смотрите, мы должны капнуть и на видео снять. Вот у вас же есть слоу-моушен, да? Да, есть. Пойди можно вот так и именно слоу-моушен заснять, а потом стопануть и измерить. Именно один раз. Капли тоже надо мерить же, да, получается? Да. Можно. Чтобы объем измерить. Давайте я буду снимать, а вы капните. Диаметр на форму основы. Одну каплю посередине. Если вам не понравился результат, можете Все? Все, нет, нужно надо. No, news about проверить. Вы знаете, что вот это у вас 5 метров. Если у вас масштаб здесь примерно там 1 к 2, да? То есть вот это измеряется. Вы можете пока объем вычислить. Объем давайте. Диаметр мембран, я не знаю. Я диаметр на формулу не допустил. А можно и вот так можно. 4/3, да? Пи r куб. Ага, давайте вот так. Так, Калькулятор сколько? нужен. В сантиметрах? А, в метрах надо, да вам? Почему? Зачем? В миллиметрах можно? В миллиметрах? 2 тогда. 2 радиус это.
0,2 в кубе. Да, правильно. Сейчас я Значит, посчитаю, будет- давайте. А что если Это 8. Так, 4 делим на 3, умножаем на π и умножаем на 2 в кубе, да, на 8. Да, 32 делить на 33,5. Да, вот так, наверное. Ага. Is there a second drop here? No? No, only one. One. Ah. And why it is so small, yeah? so small? Yes. Yeah, I think so. Do you know why? No. I Yes. Because the cardboard was not at the bottom, Yeah. was so the drop. Это объем. Миллиметр в куб. You can repeat the experiment. Okay, just move. Мух. Это уже все. Wait. So now repeat the experiment, but with 2 drops? yes, 2 or whatever you want. Окей. Подождите. Сейчас, подождите. Теперь 2 капли, да? Start Да, from да. from here. Okay. Okay, wait, just wait. Excellent. Okay, but this look at the is becoming bigger, but he cannot spread. Try with another one, but here in this position. Okay. No, he on here on the On the. on the, yes, of course. Look at this one now. He's also trying to come bigger. We just have to wait a minute. it means we can draw something. Okay. Look at this point. Because it is trying to become bigger. Oh, this is excellent. Like medusa. Сейчас, что мы So you будем can делать? remove it. Exactly. You have to. Okay, please. Вытаскивать? Надо, бери сурет тоже так же. Что хороший у вас, бери. Толщина сейчас. Поднимаем, да? Сразу так или так и можно? Хорошо. Сушительно, да? Я же говорю, это скорее всего капля, а теперь там мало. Да, вот это Вот это 14. Здесь 14? Да, Диаметр. диаметр 14. Значит, 7. Здесь, значит, 7 должно быть. А мы взяли один разница. Получается, здесь вот ген. Здесь R будет, не будет сокращаться. А будет здесь Они равно. будут разные. Разные, да. Да, Разные. 28 на 3, что ли? Здесь Тогда получается у нас π только будет, да? Здесь будет r в кубе, 4 трети в квадрате, так? r это у нас будет равна 8, 4 умножить на 8, и 3 умножить на 7, что 49. На 49, да. Получается 30. Потому что они разные. Они разные. Здесь же мы капли считали, а здесь и этот объем капли. Тогда то же самое получается. Вы тогда вот по этой формуле 6 d в кубе.
π на 6, 4 в кубе. Получается здесь сколько? Так, 64 на 6. Да, то же самое будет. 32 на 3. Да, вот то же самое. Нет, нам за это толщину нужна, надо толщину. Видишь, он вдруг пластик. А это не рассеклась. Потому что в середке не готово. И что теперь будем высчитывать? Спрашивают, почему. Вулкан. So have you measured with the scissors cut the cardboard that is not covered? Yeah, but we need to wait. Wait, yes, of course. This is an example. Yeah, that's great. And then we can, for example, to transfer to the, for example, this paper, and then we can easily just. Yes, of course. Agreed. Excellent. 12. Он не где-то самый места. Так, это у нас диаметр. Нормально? Надо там нормально. Yeah. Ну, подменьше. 15. Ну, вот так. 14 где-то. А ең қысқасы 10 шығып. Сол үшін ортасы 12 болады. Да. Потому что на 10 и это самое. Берем как сонда получается, радиусы болады 6 сантиметр болса, 60 миллиметр, иә? 21 millimeter. Okay, another group. Tell me. I remember 0.00002. Another result. Okay. It's not our too. У нас 27. Is it yours? It's our Okay. We had before 0. Yes. 0.0025. А он наш записал? Нет, наши задачи. Okay. So, what is the exact thickness of a layer? I don't know, of course, because this is the median value and an average value. But I can tell you that the thickness is about, more or less, the wavelength. What does it mean? These are the wavelengths, okay? These are nanometers, okay? So that means that we have from 0.4 micrometer to 0.7 micrometer. So, one of my students did a specific
study of the connection between this light and the thickness. It's a complex theory about double interference, but he found out that is more or less, the thickness is more or less 3 times wavelength. That means that we have more or less 1 micron. So T 0.1 million. This is an average value. That means that you need you need 1,000 of this layer to reach 1 millimeters. Understand? If you want to overlap many of this layer, you need 1,000 to reach 1 millimeters. And of course, these results are, I think, very good. This is probably, this is very near, but this is not the exact value, of course. We are interested in the method, and surely all of these numbers are in the same order of them. So, did any one of you use some app to measure? No? That's good, because especially in primary school, students have to learn to manage this kind of instrument, okay? And then they can use something different. Okay? So, I would like now to go to the third stage. Okay. And I'm going to show you some experiment that me and some of my colleagues used in Brescia, my city, and maybe that you will repeat with your children or with your students. Why not? First of all, I would like you to tell me if you ever seen this small, this small sphere of plastic. Okay. It's tiny. If you put this in water, after 2 hours, it becomes bigger. And I can show you. You see it? Yes. Now, I'm giving you one of these just to play with. Okay? Don't eat. Not good. Because it is plastic. Okay? And his name is hydrogel. It's perfectly clear, it's perfectly elastic. It's wet. Okay.
And I would like you to try to see the world inside this hydrogel. And tell me what you see. How is the world inside this? Small. It is small, small, yes, and upside down. Okay? Yes, of course. But we have the human being, we all have something like that in our body. What is? Our eyes. Our eyes. Excellent. That means that our eyes work that way. But if our eyes see the world upside down and smaller, how we can live in a right world of the right dimension? How is it possible if my eyes reverse the image? Как возможно, если глаз видит всю картинку заданную вверх ногами, то как получается так, что мы воспринимаем изображение, которое есть? Reverse it one more time. Who reverse one more time? Wings. Wings and brain. Someone said brain. Brain, yes, of course. Yes. That means that our brain reflection. Yes, reflect the image another time. So this means that we are very clever even doing nothing because our brain is continuously turning the image upside down. Okay? So please, can you Baglan pick up this one? So I show to teachers this second experiment. Look at these marbles. This time they are white. Okay? And I'm going to put them here. Okay? Thank you, Barbara. This is of hot water. Take some of this first. Okay? And put very hot. What does it happen? Stick together. Stick together. Very good. And we can see that how it's going on. The color is not white, okay, but The volume. The volume is increasing. increasing Yes? Or no? little, very little, yes. Anyway, they are sticky, okay, and I can take it. Липким становится, да, получается? It's like glue. Some kind of slime, but you can use it, you can give it the shape you want, okay. Example, I would like to... Вода горячая была, да? Oh, I don't know, a cup for my sister, okay. If I put in cold water, this material become solid another time. Okay, so I'm putting in cold water. Is it kind of hot glue? Solid. Hot Solid. glue. You know that hot glue that we use to stick something like glue sticks. Something like that, but
the main difference is this is a polymer, okay, polymer, specific plastic, and once it is cold, okay, it becomes very strong, very strong. And I'm showing you. Okay, you can see that it becomes white. Okay, and of course it perfectly fits with my scissors. Okay, it's a cut, and it is very strong. I can't bend it because it is very strong as plastic. So this means that we have a plastic that you can use as you want. And if you don't want anymore this cap, you put in hot water another time, and you can mold it another time. So this is an amazing material from okay, and you can buy it on the net. It is made with an organic protein. I don't know, organic protein. There is something organic inside. So that means that if you put somehow this in your body can live with this material and no infection take place. Наш организм, если вот, например, ставят же протезы, иногда бывает агрессивно реагирует на металл. Вот этот материал имеет органическое происхождение, поэтому и реакция на него не агрессивная от организма. For example, in a health environment, doctors use this material to fix some problem connected to the bones. Yes, to the bone. For example, even in our skull, okay, during some operation, if a part of the skull is broken, they can take this one with the right shape, of course. Then they fix in your skull, close, and you are rehabilitated. They are trying to use it also in prosthesis and something like that. Okay, and you can use it. Okay, and the name is. This is from Amazon, okay, I can tell you because you can find. So this is a commercial name, but there are also other names. So you can probably polyshape, polymorph. If you like it, you can take picture or type for it. В термопластовых аппаратах примерно подобно используется. То есть просто здесь температура управления чуть меньше, то есть около 70 градусов. Там, например, ну и в 3D-принтерах то же самое. Вот это сопло, оно нагревает материал там, до 200 градусов, предположим, да? Он тоже плавится, им придает форму, и потом он твердеет, то есть, в зависимости от разных материалов. Термопласт, например, в Петропавловске вот делают тазики, да, недавно начали делать. Вот такой же в больших коробках засыпают полимер, плавит и под прессом загоняет матрицу. То есть здесь то же самое, только при меньших температурах можно, например, с детьми попробовать делать пресс-формы матрицы. То есть это точно в проектировании очень сложно делать. Надо продумывать, из каких частей должна состоять матрица, чтобы правильно получить, например, даже элементарный тазик, чтобы сделать, это надо
У нас многие хаят за то, что только до тазика додумались, но на самом деле это уже первый шаг к следующим более сложным деталям. Okay. The last book I would like to show you. Уважаемые волонтеры, ни у кого нет ни иноградных, ни для местных, ни для нас, то есть ни у кого нет ужина. Вот организаторам предоставляется только завтрак и обед для всех. Завтрак только для проживающих, обед для всех. А ужин нет ни у кого. А именно это я узнала. Мне это не нравится. Принял. Switch off. So, for example, you can't see my name on the paper here. You can't see because there are many reflections. Okay, it's impossible. So, if you want to see my name, you have to remove the highlighter, or you can fill with water. Okay, so I'm going to fill with water inside. Perfectly transparent. Perfectly. So this could be used even for study reflection, and research. Yes, I'm giving you some of these markers if you want. So now I will pass and give you some of this and some of this. So you can try at home some of your activity. But you need the right box. Okay, and I'm giving you this paper. Please wait my instruction. Or if you know how to fold a perfect box, please go and teach me. If you are able, you can do it by yourself. Otherwise, I will teach you. Где граница? Он сейчас покажет. Okay. Yes, just wait, I give you the instruction. First of all, we need a square paper. Okay, square. So quadratic square. So quadratic. Quadra, quadrato in italiano. And then you can remove this part with scissors or just with another portion. Look at the cat, it's perfect. Лишнее надо ответить, да?
Don't worry, because in Italy I do this experiment with 8 years old students, so you will be able without any problem. So, this is horizontal. I need to take this corner and bring it here. Please pay attention. This must be horizontal, not this, but horizontal. And then forward. Параллельно верхней грани. Parallelo in your language. Yes, parallel. Yes, but in your language, parallel is parallel. Parallelo in italiano. Quindi quadrato, parallelo. Facciamo parallelo. Okay, that way. Parallelo. This one with this one. No, this and this. Okay. Okay, the same with the other one. Then close this way. Then turn. Okay. So you need to take the first, only the first one. Okay. And put in this hole. Take the first one here. Давайте параллельно сделаем, да? Okay, great. Вот так, да? Perfect. Now you have your box done. Because here you can put potatoes. Now I'm giving you this, and then to close you have to do the same. Here. Слушай, у него какой-то, он еще какой-то, вон так делает. This is safe, nothing comes out. So, okay. Sorry if I missed with you some of this one. Okay. У нас есть 2 утра, мы можем сделать перерыв, а можем не делать перерыв. Excellent.
Okay? Very good. And just 2 ideas about a few challenges. Thermos is there. Okay, thank you. This was a challenge for middle school students. 2. The challenge was to have this kind of bottle and try to insulate this bottle in the best way. So, like the thermos, you know. Thermos is the same. Задача была следующим у учеников: максимально теплоизолировать бутылку, чтобы она сохраняла температуру, которая есть. Да, термос. So we gave a newspaper, food, and all the clothes, aluminium, many things, and they tried to make the best insulator. Они экспериментировали с разными материалами, то есть это было дерево, газета, старая одежда, алюминий, то есть, ну, разные материалы и смотрели на характеристики, то есть как быстро терял. And then we made the competition, so we filled all the bottles with hot water, then measure the temperature, and wait for, I think 5 minutes, and measure another time to understand, to find out the best bottle. Ну и потом делали соревнования, то есть залили горячую воду, залили температуру, через определенное время залили еще раз температуру, у кого была дельта меньше, тот и выиграл. This is the winner of the last year, of two years ago. And of course, here there is air, because it's a good insulator. There are newspaper, okay, and there is also, even you can see, an aluminium foil for the radiation, for the infrared radiation, okay. And it was very interesting to discover thermal phenomena this way. Это победитель. Там использовалось воздух, потому что хороший изолятор, алюминиевая фольга для защиты от инфраред, от радиации, тепловой радиации. And then a second challenge that we did with my secondary school student is with this kind of device. Have you ever seen something like that? No. No? One time it was a Coca can, okay, but you can cut, and finally you have this one. This is a stove, an alcohol stove. Горелка, сделанная из алюминиевой банки, то есть разные способы есть, как это делать. Of course, you can easily put some alcohol inside and it burns. Okay, this is the easiest way. But this way, you can put alcohol, but you can cover the cap, and the flame will come out from the hose. It's amazing. Of course, I cannot do it here because we can't use fire, but students at home did it was amazing, because if something is dangerous, usually students are more involved, okay? And there are different techniques you can look for on YouTube about this project. This is one type, but also I really like this one, because it works this way. And when you fill with alcohol go up for capillarity.
Капиллярный эффект. Capillary. And then the flame comes here, so you can close and put, for example, this one, but the flame will go out from the thing. And of course, it's interesting because you can measure the power with good precision, because you can put some water, and if you know the initial temperature, the final temperature, and you measure the time, you can easily calculate the power. Sorry if I buffer you with formula, but the power is the mass of the water, constant, and the increment of temperature in time, over time. I can tell you that we measure, and the power of this model is 212 watts. Самое интересное, что можно измерить мощность данной горелки, то есть это проделанная работа на промежуток времени. Проделанная работа — это по изменению температуры воды, например, это вот масса умноженная на ее удельную теплоемкость и на дельта T, то есть разницу в температуре. И делим это на время, которое прошло. И вот примерно мощность этой горелки 212 Вт. Okay, so now Baglan will show you some ideas about STEM activities and robotics. Так, давайте я без перерыва, да, постараюсь очень кратко, хотя я привык растягивать данную тему. Это можно пропустить. Самое основное, я просто хочу поделиться именно не экспериментами или не темами, которые мы проходим, а то, как организовать вот внеурочную деятельность или даже во время урока, да, то есть не вариативную, а инвариант организовать. То есть самая основная задача школы это в чем? Чтобы правильно организовать таланты. То есть большинство компаний, они борются за то, чтобы их талантливые разработчики, ученые чувствовали себя достаточно комфортно и постоянно развивались. И повышать все, для чего делаются эти крутые офисы? Для того, чтобы повысить концентрацию талантов, чтобы больше и больше туда дойдешь. В школе то же самое, то есть та же самая среда. Единственное, что технологии за 50 лет очень сильно изменились, а вот то, как мы преподаем, не очень. Мы оттачиваем то, что мы знаем, но при этом не привносим сильных изменений. Так, это про Science Stage я вам потом расскажу. Хотя ладно, давайте про Science Stage. Возможности, какие у нас есть, например, находясь в Казахстане, как нам перенимать опыт зарубежных коллег. Рашмуша была моя первая место работы, поэтому кроме Рашмуша нигде не работал, но при этом от физмата посетил и Финляндию, Швейцарию, Португалию. То есть это вот 3 страны, которые полностью оплатили. В чем такое? Вот, например, Science Stage. Классный конкурс. То есть это не конкурс даже. Мы привыкли. Вот одна наша коллега постоянно говорит, у нас говорит, в Казахстане культура достигаторства. То есть постоянно надо побеждать, постоянно на каких-то местах, типа я лучший, я первый и так далее. А Science Stage не про это. Science Stage это место, где собираются учителя и обмениваются идеями. Вот так примерно это проходит. То есть это проходит в формате выставки. То есть делить по категориям, каждый учитель показывает то, что он делает. Или какую-то методику, или какие-то проекты. И все просто делятся между собой. Есть highlighted projects, то есть их поделяют и потом в книгу заносят. Но именно победителей такого нет. И это очень классно. Он проходит 1 раз в 2 года, то есть общий европейский фестиваль. Но республиканский этап, наш в Казахстане, он проходит тоже раз в 2 года, то есть шифтом в 1 год. То есть этот год казахстанский этап, на следующий год победители, то есть отобранные 5 человек, едут мы поехали в Португалию,
В этом году люди поедут в Чехию, а в следующем я уже не помню кто. Казахстан, кстати, боролся за то, чтобы у нас проходило это, но что-то в этом году не повезло. Так, где это у нас? Ну вот, казахстанский этап примерно так проходит. Участников, если честно, мало. То есть относительно нам должно быть больше немного. Потому что это большая возможность понять, посмотреть, как именно вот таких учителей, как Фидерико, да, у которых уже многолетний опыт накопил, есть. У них еще очень классно то, что вот, например, в городе Фидерико делают магниты. Да, то есть стоит фабрика по производству магнитов. И вот у них много экспериментов связанных с магнитами. Таких же городов, которые автопромышленность развита, авиационная промышленность развита. То есть у каждого учителя есть что привнести. Ну, я бы просто держал руку на пульсе на следующий год, например, уже на science.kz, примерно в октябре-сентябре уже будет объявление о том, что вот проводится конкурс, подайте заявку. Ничего сложного нету, зато очень хорошие последствия. Вот это, например, был мой проект. Ну, поскольку я робототехник и программист, вот, скажем, вот это алгоритм сортировки. Вот так его понимать немного сложновато. Поэтому было решено сделать такую роботизированную симуляцию одномерного массива, где робот переставлял фигуры, то есть он повторял действия, которые делает компьютер. И если, например, здесь я забыл написать вот j меньше, чем size минус 1 минус i, если я здесь в программе забуду это написать, результат, поскольку машина очень быстро производит процедуру, я не замечу этого. Но если я, когда мой робот делает эту процедуру, я забуду это написать, то у меня будет очень много левого движения, то есть он будет просто так носиться по всему массиву. То есть, если вы совершили ошибку, то физически ее наглядно легче понять. Так, ну это как важно. Здесь роль учителя. То есть, когда я начал преподавать, самое основное было страх, что дети не будут воспринимать, они скажут, вот ты кто такой, чтобы нас учить, или часто бывает такое, что я замечаю у других учителей, дети пытаются заметить их ошибки и прям ткнуть в лицо, сказать, вот вы здесь не знаете, вы же учитель. Сразу изначальная позиция такая, что я учитель, но я ничего не знаю. То есть у меня, как и у вас, типа, 2 руки, 2 глаза, я ничем особо не лучше, просто на пару лет чуть раньше родился. Здесь вы переходите в сторону как наставника, просто направлять, задавать, показывать, какие есть возможности, где можно найти информацию, как ее правильно организовать. То есть обеспечить так, чтобы вот государственный стандарт или ваша собственная программа школы дошла до детей в нужном виде. То есть немного сместиться с роли всезнающего центра всего класса на направляющего, просто как указатель для учеников. Более естественным образом ко мне пришло вот это понятие flipped classroom. То есть когда мы ее начали делать, не было, то есть я не знал, что существует такое, уже давно существует такая система flipped classroom. Начну, наверное, почему эта система возникла, почему возникла необходимость. У нас был кружок робототехники и один учитель. То есть, ну, я был единственный учитель, и очень много детей, которые хотели ходить. Например, я набирал группу и говорил, в понедельник ходит 7 классов, во вторник 8 классов, 9 классы в среду и так далее. Набирал там по 20 человек. Они приходят, кому-то этот день неудобен, кому-то этот день, то есть у него там фортепиано, плавание и так далее, и так далее. Кому-то неохота сидеть один раз в неделю, он хочет целыми днями торчать в этой лаборатории. Кому-то наоборот, он вот, там, раз в 2 недели нормально сидит. То есть вот такая пошла кабала, то есть мы не могли никак, начинали с 20, или 50 детей зарегистрироваться, к концу семестра остается 1-2. Я начал потом записывать видеоуроки для тех, кто пропустил или еще что-то сделал. То есть он не смог прийти, заболел и так далее. Начали записывать для них видеоуроки. В конце каждого видеоурока было 3-4 задания. Потом решили сделать так. Кто хочет, в любой день пусть приходит. У меня есть там 14 базовых видеоуроков с заданиями в конце. То есть в любой день ты приходишь и берешь необходимые тебе материалы, начинаешь делать проект. Сделал, я подхожу, ставлю подпись. Можете переходить к следующему. И это, то есть, привело к тем эффектам, которые я сам не ожидал.
То есть одновременно в классе сидели семиклассники и десятиклассники. И пошло, то есть опять же, концентрация таланта. Когда дети обычно сидят в своем классе, они ограничены вот этим окружением, то есть 20 человек, больше они никого не видят. Когда мы мешаем классы, то есть вот семиклассник был, он очень хороший в программировании, и он десятикласснику помогал там с кодингом. Они где-то там, ну, лучше именно руками работают. Они ему помогают, где-то наставляют, говорят, вот, там, в 8 классе я не учил там, эти логарифмы, теперь страдаю. То есть пошел такой обмен и наставничество. И я уже почти не появлялся в кабинете, потому что у меня были десятиклассники, которые смотрели за девятыми, девятые, которые смотрели за восьмыми и так далее. Но это уже давным-давно придуманная система, в лицеях так делают, да? То есть когда старшее поколение смотрит за младшим поколением. Ну и флип-классом, в чем основная его суть? Это в том, что был на одном семинаре, там говорили, почему мы самое сложное даем детям на дом. То есть мы им, а самое легкое во время урока, то есть сидеть и слушать, ничего сложного нет. Он сидит, головой кивает, иногда где-то не слушает, в телефоне сидит, а потом идет домой, и у него там homework на там, 200 задач, и он сидит их решает, и он не может решить, у него выхода нет, чтобы двойку не получили, он начинает катать кого-то, то есть спрашивать, списывать где-то, или звонить учителю и так далее. То есть он один на один со своей проблемой дома. Флип-класс предлагает наоборот, давайте домой дадим теоретическую часть, а во время урока будем заниматься практикой. Когда одноклассники рядом, когда учитель рядом, то есть, и когда все сконцентрированы на решении проблемы, то есть это дисциплина, то есть проблем уже не будет. Так, ну есть, конечно, плюсы и минусы, то есть к плюсам относится то, что ребенок может усваивать информацию в удобном ему формате, то есть поставил паузу, пошел чай попил, вернулся, дальше продолжил, 2 раза пересмотрел. Если перед Сочи у него, например, возникли вопросы, он опять вернулся к первым урокам. То есть это не обязательно должны быть вами снятые видеоуроки, это очень муторный процесс, это очень сложно делать. Можно брать на YouTube, на курсе, на Udemy, то есть много ресурсов. Это не обязательно должно быть видеоформат, это может быть литература по чтению, параграф книги. Ну, к минусам относится то, что если не наладить дисциплину, то есть если ребенок не посмотрит, предположим, ваш видеоурок, когда он придет на занятие, он будет полностью в ауте. То есть он при всем своем желании не сможет вклиниться. Ну и плюс здесь, опять же, вопрос о самообучении. Но сейчас современное образование как раз к этому и стремится, чтобы научить не знаниям, а научить учиться. Потому что как они закончат школу, как закончат универ, им все равно надо будет перестраиваться, подстраиваться под современный мир. Так, ну это личный опыт, как бы, это мои первые видеоуроки, это когда программирование мы в 2017 году записывали. Это уже более такой nice level, да, мы уже заморочились, зеленый экран, но это уже наша личная инициатива была. Плюс еще бы хотел поговорить про модульность. Но это опять относится к геймификации. Так завелось у нас, что у нас получилось такое комьюнити с детьми, там, человек 40, которые прям очень преданные, каждый день ходят, что-то делают. И мы сделали такие уровни. То есть первые 4 урока базовые, вводные, которые ребенок проходит, он как матрос. Он пришел, базовые уроки проходит, он там ничего не знает, у него один уровень. И у него, он не может прийти и сказать, я хочу сделать квадрокоптер, и я ему все достал, на, делай, пожалуйста. Он мне там все спалит, все сломает и забьет через неделю. То есть каждому под свой уровень проекта. Например, если мы говорим про Quick Start, то есть это базовые понятия, это как паять, закон Ома, Кирхова, да, то есть там элементарные вещи, максимум там лампочками помигать, сервомотором подвигать вправо-лево. Второй уровень это уже спортивная робототехника, то есть когда они там сумо, соревнования уже какие-то делают. Третий это уже проектная, то есть, но он не может перейти на следующий уровень, например, спортивная робототехника, он модуль закончит только тогда, когда он, например, победит на соревнованиях. Он переходит на следующий уровень и так далее. Ну, это в плане геймификации, это мои ученики, мы уже сейчас студенты, большинство. Так, вернулся. Еще одна возможность, про которую я хотел бы сказать. Вот я говорил, что Финляндия, Швейцария, вот эти 2 страны получилось посетить, потому что я один раз на одном паблике, в ВК, не упустить из этого, вышла новость.
полностью оплачиваемая поездка в Финляндию для учителей. Кого классно подался. Эта организация называется ASEF, Asia Europe Foundation. Офис центральный находится в Сингапуре, и у них основная цель, чтобы страны Азии по образованию догоняли страны Европы. То есть обменивались опытом. То есть соединить Азию и Европу. Так, я покажу. ASEF. Вот. Это сайт asef.org. У них есть класс Network Conference, короче, когда они собирают учителей. Тоже так, несколько дней семинары, обмен опытом, культурный обмен, то есть там по самой, например, было в Финляндии, они нас покатались по Афганистану, традиции и так далее. Плюс на этом не заканчивается, то есть там в конце, там, второй, третий день вы договариваетесь, разбиваетесь на группы и можете выбрать себе какого-то партнера, например, делать совместный проект. Совместный проект не обязательно должен быть по инженерии. Например, вот там два историка или географа объединились, сделали прикольный проект, называется «История моих улиц». Например, вот наш класс, там, скажем, 5Б в Астане и другой в Португалии, в Лиссабоне. Мы с детьми выходим на улицу Кушкарбаева. Кто такой Кушкарбаев? И они начинают объяснять, они снимают здание, говорят, вот это здание. Но это относится к более историческим городам, например, по Алмату так можно походить, да? То есть говорят, вот это здание было когда-то вот, домом пионеров, сейчас это. То есть они так объясняют и объясняют, с какого, почему назвали улицу в честь этого человека. Окей. То есть объясняет историю этой личности. Те дети то же самое делают на своих улицах и закидывают все на общую Facebook-страницу. И вот уже почему, то есть коллаборация идет. Если инженерные проекты, то, например, они дошли до того, что одна страна, школа, делали макет здания, высылали этот макет в другую страну, и там те его уже пичкали электронику, то есть сделали из него там смарт-хаус. То есть такой тоже коллаборативный проект, очень прикольный. Вот, ASEF классная. Если бы не свадьба, в том году я бы поехал, в позапрошлом году я бы поехал в Японию. То есть у них каждый год страны меняются. То есть один год Европа, другой год Азия. Европа, Азия, Европа, Азия. Это каждый год. И плюс вот эта Швейцария, там тоже получилось прикольно, там была конференция для Leadership in Education, и там 5 мест, 5 грантов выделили участников вот этого ASEF. И тоже полностью оплачиваемый. Прикольно, то есть тебе за билет платят, за жилье платят, и еще, ну если получится договориться с командировочными, то и с работающими командировочными. То есть для учителей очень много возможностей есть именно в этом плане. Все организовано. У меня на это все. Так, еще пару вещей я забыл. Есть, я, если честно говоря, как изначально очень сильно пренебрежительно относился именно к блочному программированию и к Scratch, Tinkercad, такие вещи, как бы. Мне казалось, это для маленьких детей. Потом посмотрел курс, самый знаменитый курс по программированию, гарвардский, PS50 называется. И у них первая лекция, и они там на Scratch работают, как бывало. И он показывает, и действительно, если правильно пользоваться, очень много возможностей. И не только для учителей именно science, а для учителей даже английского или русского языка, потому что очень легко геймифицировать процесс обучения. То есть там есть персонаж. То есть можно даже делать диалоги, то есть прописывать диалоги с персонажем. Например, мы же как, я не знаю, как сейчас английский учит, hi, он тебе в ответ, hi. Там, ты ему рукой помахал, он тебе в ответ может рукой помахать. То есть не обязательно должно быть это
Tinkercad это автодесковский продукт. Автодеск это серьезная компания, которая занимается 3ds Max, Fusion 360. То есть у них серьезный софт для серьезных людей. Ну и есть Tinkercad, это обучающая платформа. Очень полезно тоже для моделирования, потому что здесь... У меня жизнь разделилась, и тоже просто... Так, здесь можно делать 3D моделирование. Вот вчера попробовал поиграться, сделал персонажа из Among Us. You have a mouse. Ну, вот так вот поигрался. То есть, в общем, здесь нет сложности, как, например, во Fusion или в том же самом 3ds Max, потому что все фигуры как бы знакомы детям. То есть обычный параллелепипед, цилиндр, сфера, полусфера, звезда. То есть очень простая логика. Например, если я хочу добавить какой-то материал, я его перетаскиваю и определяю, это будет тело или отверстие. Из отверстия, естественно, мы убираем эту фигуру из тела. Ну, очень легко моделировать. И плюс экспортировать файлы можно в STL. STL это формат, который использует 3D принтер. То есть можно сразу пускать на печать эти детали. Да. Потом, это ладно, это наименьшее из того, что он может. Ну, это то, что я сделал. Есть готовые проекты, есть... Tinkercad. Tinkercad. Я вот очень часто использовал цепи. Почему использовал их? Потому что, ну, я записывал видеоуроки, мне неудобно было, вот, где мои руки, там, что-то непонятно. Я просто экран записывал. И мне нужна была платформа, где можно было собирать цепи. И вот, например, для урока я собирал такие цепи. Ну, и легко объяснять детям. То есть, объясняем, берете там правую ножку, вот это соединяете с тем. И вот, например, такой проектик, да, там, вправо нажимаю, свет двигается вправо, влево нажимаю. То здесь можно код прописывать. Да, можно датчики. То есть иногда бывает так, что прежде чем начать какой-то проект с детьми, я говорю, закиньте его туда, протестите, потому что это, во-первых, безопасно, во-вторых, это дешевле, то есть чем они сожгут какую-то плату, пусть они там в безопасности это проверят, а потом, ну иногда еще бывает, они работают целый день, работают, оказалось, там какой-то провод просто отошел, и весь день на смарку, а так тут как бы сразу все видно, понятно. Это бесплатно? Да, это бесплатная программа. Ну и ладно, если вы даже не знаете Arduino или вообще никогда в жизни не собирались с ним работать, есть такая штука в цепях. Например, по физике. Скажем, ладно, свежий проект. То есть, например, меня кто-то спросил, можно ли потенциометром скоростью мотора управлять? То есть это просто вот батарейка, потенциометр. Я говорю, да, можно. Подумай как. Он такой начал делать. Я говорю, ну прежде чем понять там что-то, ты мне сейчас все спалишь. Вот здесь собери. И он говорит, вот так собрал. Я говорю, в чем здесь ошибка? Если ты, говорю, влево перекрутишь, у тебя слишком большой ток через провода пойдет, и они расплавятся. Да, надо добавить резистор. То есть это безопасная среда, чтобы поиграться, посмотреть. Здесь есть солнечные панели, есть просто кнопки включатели, переключатели. То есть очень много таких вещей. Да, например, если вы транзисторы проходите, да, то тоже очень полезно объяснить. Так. Ну и вот это блоки кода, я только вчера увидел, честно признаюсь. Здесь можно описывать процесс. То есть, если до этого мы делали детали, то теперь можно полностью описать процесс. Ну, всегда же мы описываем, говорим, шаг первый берем вот это, шаг второй берем вот это. Здесь это можно в виде блоков оформить. Например, как собрать ракету. Вот этот процесс описывает создание ракеты. То есть даются алгоритмы, и по ним можно уже какие-то свои проекты, да, делать? Да. Ну, да, то есть вы говорите, например,
как сделать кружку. Мы берем, ну, есть несколько вариантов. Берем цилиндр, вырезаем из него маленький цилиндр, добавляем полубублик. Да? Полубублик. Либо можно нарисовать букву L, прокрутить ее вокруг оси, и получится тоже кружка. То есть много разных способов. То есть здесь уже вы смотрите на процесс создания. Да, одно и то же действие, то есть один и тот же результат можно получить разными способами. И вот это полезно для детей тоже. То есть чтобы никогда не существует там, одного пути решения, ну, в инженерии, по крайней мере. Так. Намного легче, да. То есть это как... А можно ли вот такие задачи, допустим, вот вычисление объема, тела, да. Фигуры какой-нибудь, или там вращательный процесс, вот мы в 11 классе, я вот к ним... Да, вот особенно, когда дело доходит имитации не хватает, вообще говоря. Стереометрии, да, многих именно пространственное мышление, оно страдает. Мы когда в старших классах были, 23, 24, 25 задача ЕНТ, всегда были вот эти стереометрии. И я брал медную проволоку и собирал эти пирамиды, усеченные конусы, ну, такие вещи. В 3D-моделировании это проще. То есть, например, что такое конус? Это треугольник, повернутый вокруг одной из осей. Да? То есть они вот это уже понимают, процедуру. Плюс там же идет качество изображения. То есть здесь можно, то есть они понимают, что если увеличивать, круг на самом деле это там, маленькие треугольники такие. Да, и параметры, если задаешь, он даже вычислит тебе то, что тебе нужно. Да, и у сложных фигур можно высчитать поверхность, площадь поверхности. Вот это как раз меня заинтересовало больше. Так-то они не запоминают и не... Так, ну и Scratch это то же самое. Есть еще App Inventor, это вот на Technологии, если кто-то из вас был когда-то учителем, куратором, да, они делают приложение на App Inventor. Это тоже продукты MIT, очень классные. То есть он позволяет сделать мобильное приложение, не используя программирование, а используя просто блоки кода. То есть просто блок перетаскиваешь, там, вывести на окно вот это. То есть он интуитивно понятный язык. App Inventor. Еще вот этот Scratch можно Scratch, что там дальше? Scratch.mit.edu. .mit, да? Баглан, может быть, вот эти все, то, что слайды, ссылки нам потом сделаете просто? Да, я только знаю, что организаторы собирают все от нас информацию и рассылают потом ее все. А это было бы вообще хорошо. Ну и вот App Inventor это тоже продукт MIT, то есть appinventor.mit.edu. Вообще, если походить по сайтам таких хороших университетов, например, Гарвард, MIT, Стэнфорд, у них всегда есть графа для школьников. То есть для школ, для школьников программы, силабусы, готовые в открытом доступе. То есть это очень много. I'm done. Okay, so Should I open your presentation? yes. Don't you have here? Yes, but it's full screen mode. Okay. Yes. For example, we did this famous experiment. I don't know if you know Cartesian diver. It's a famous experiment that you can build with low-cost material, but also you can build with a 3D printer using Inker-CAD, same project as Baglan told you. So students can do a lot of things and also perform this experiment. Now, I would like to tell about coding, showing you this software.
опускаете, он поднимается. И то есть много экспериментов, где они печатают от этого дайвера, то есть там вот так полое пространство, то есть чтобы воздух внутри был. И когда давите, получается воздух становится меньше, он сдавленный, и фигуру, которую опускаете, So, we are talking about coding, so let's have a look at this one. Okay. This software open processing So in Italy we are using this software with students from 12 to 16 years old. Okay, this is a language the same as Baglan showed you previously. Okay, Baglan used to move robots, but you can use this code to draw line, circle on the screen. Once you have done your code, you can press the play button. And this is line, these are lines, dots, okay? A student can do as many lines and dots as they want. So they are free to express their ability in the way that they prefer. I would like to show these works from students. I really like this one. It's a very simple code, just a few lines, okay? But the main aim is to do a picture, some kind of artwork. And have a look at this one. 15 years old, and this is the creation. Then you can also do something more with the software and produce some animation. For example, I would like you to look at this one. Freeze. Something moving. And something connected with randomness. And then also this work. Okay. Deep blue. Okay. There is a new way of art connected not only with school but also a group of artists that are doing something like that. And you can check up on the net and you will find many things. That means that the student could be inspired by the work of other artists in the world. Just checking out, you can even copy a part of the code and use it. You can share your work with other people and with other students. So this is a creative way to use the coding and to connect the coding with art. Okay? It's a free
just need a registration beginning. And the last one. Okay. This one. A very simple code. Probably you see the same function that Baglan uses for this cycle, this condition. It's the same language, actually. But in this case, this is the product. This is kind of a revisitation of Molnar masterpiece, something like that. So sometimes students get inspiration from famous artists in recent times. Molnar, I think that is modern also. So you can use code for STEM activity that way, because using coding you can understand the logic behind, and then students can compare to each other, and if you want to know something more about this kind of coding, you can email me, and I will give you further information, of course. And finally, the last one, I need my pen here. Wait. An international project I would like you to show, to have a look now. Okay. Okay, this is an international project that I am carrying out with students of this age. Eureka for 8, 9, 10 years old students, and then si può fare, you can do it for 12 years old. And in the first step, students are, the class is split in teams for students' team, okay? And each team is given this material, okay? This material can show you this way: wood, elastic bands, paper, a chain, and then there is specific material according to the topic of the year. Last year the topic was magnets, so there are different kinds of magnets in this kit. Once a student has this kit, they have 15 hours to make a toy, to build a toy. Okay? And of course, there are some rules, but one student is the designer, one is the maker, one is the reporter who write down all the stages, the promoter who will do advertisement. Okay? And look at this product. For example, these are solar panels, because last year the topic was energy, solar energy. Last year was magnetism. And the final stage is a selection of the best project in the class. And the best project in the class is evaluated from a jury. Then the best project of each school do the final competition. Okay? This is the final competition.
countries as Finland, Bulgaria, England do the same activity. So at the end of the year, in May, a student get in contact with through a video call, and they present their work to other students. And it was very interesting because many of these experiments are connected to the culture of the country. For example, this toy talks about tales of that country. There are some characters that are typical of that country. And this is always interesting in sharing activities. Okay, and this is the final event with the week. Okay, so I'll come back to our presentation. Okay, if you want to contact me, this is my address. I have prepared also this card so you can take it. There is my name, of course, my email. This is my website, the QR code, but unfortunately doesn't work here in Kazakhstan. I don't know why. I will fix the problem, but Use a VPN, so it's fine. and that's all. If you want to do something, No. so.